re ne le gompieno botlhalo jwa jwa se le godimo go rekele mo ditheretsanong tsotlhe tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko thoko dikgatlhego tso tsa rona gore merero dikgakololo tsa rona di isa kgatlhanong leina la gago tshiamo kagiso le thitibalo mo lefatsheng la rona go isa popoganong ya saba sa rona ka ntlha ya leina la gago Kriste morang le moloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Honorable 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗦𝗡𝗦𝗡 Kamapulanga, member for 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡. Mr. Speaker, 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡. Honorable Boniface Bashimabeo, member for 𝗠𝗢𝗡. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Mr. Speaker. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Honorable Kekhonerile. Honorable Helen Pushimanyenen, Deputy Speaker, member for Mopane-Metsi Mothabe. Ntse ke hano ke 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Honorable Lekau. I understand that both Honorable Mabeo and Honorable Deputy Speaker are not well. I'm in receipt of one of them sick note. Honorable Katapila Kayanangura Hikwama, member for Maun West. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Mr. Speaker. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Honorable Kekhonerile. Honorable Dr. Kisterile Robotswa, member for 𝗠𝗢𝗡 South. I know he's attending Pan-African Parliament. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Mr. Speaker. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Honorable Kekhonerile. Honorable Arafat Kitso Khan, member for Molepole North. You may also be. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Honorable. Yeah, are we really Honorable Manari? 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Honorable Speaker. He is also attending Pan-African Parliament, I think, because he's one of the PAP members. Honorable Mopati Mabuse Pule, member for 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡. East. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Mr. Speaker. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Honorable Sedi. Yes, sir. Okay. Honorable Khaehele Sedumbo, member for Tonotang. 𝗠𝗢𝗦𝗡, Mr. Speaker. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, Honorable Papa. Honorable Maribe Mpomorolo, member for Gauteng Central. Mr. Speaker, negere ke minister ra go pile gore ke later date. Later date. Honorable Ruben Wamikeza, member for Silibe Pico West. 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗡, okay. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 10.
Honorable Minister of Minerals and Energy. I have a letter from the minister. She's away on official duties, but I don't know who is acting on her behalf. Honorable Ramkhapi. Ke honorable Winter ke tsoro tsamaya ke Mulitsi re Mulitsi. Honorable case. Let's hope what I tell her. Honorable Onalepilu Kidikilwe, member for Sorwe West. Mr. Speaker, 𝗤𝗢𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢𝗡𝗦. Itele la telang Honorable 𝗤𝗢𝗦𝗧𝗜𝗢𝗢𝗦, member for Sorwe South. Mr. Speaker, o ka re ba simolla ho nkgotha-kgotha, mme o ba gakolola gore ga ke dire jalo. Question number 12, Mr. Speaker. Honorable Minister of Labor and Home Affairs. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Ho ngela ke tlhalosela pele ke re ke lebogela potso ya motlotlegi ke dumelang gore e ka thusa batho ba le bantsi ba ntse ba botsa thata ka yone. Mme ala ke re e na le 7 pages. Itelle thata mo go ma ya no. General Mukhware, okay, Subuka, or we invoke standing order 38.4. Era gore nka bua dintlha dingwe hela tsa yone he. Okay, Subuka. Ranya nka e subuka hela ga bedi ka tlhalosa gore nya ya ka mototlegi a itse gore re mo manokonokong a economy yalo me maiteko o tshantse a dirwa gongwe hela dio dingwe tse nka di go supetsa nka re ba bereki ya la botlhe go tlo go e re se kai hela mo Botswana ba bereki botlhe hela ba ba hirile mo Botswana da 8,663 maybe the ba kgaogantswa yana ba bereki ba ba mo central government ba Yeah, General Mukhware. ma Ako simulle gape. That doesn't make sense. ba bereki botlhe ke suboka ke bua ka statistics se le gore is still ongoing ga sa felela se ke tsone se o bana ke sena dipalo dingwe tse re tse gore se tsa bo sama ke ora ke re ba bereki botlhe hela mo Botswana hela da 804,663 ba bereki botlhe mme ba kgaogane ka dikarolo tse dintseng jana mo go governmente se ele central government 121,901 local government 19,222 parastatals 16,689 private sector 300,023 buka bona gore the private sector e heta governmente jang be re ba ipelegeng li stroke ke reng 80,000 ke be ke re non-governmental 2,367 private household 80,733 ke be ke re ba ba self-employed kana ba iperekanya la ba ba thakang gotlhe 142,537 ke ra ke ba ka lo me gongwe se nka se go supetsang se sengwe hela ga ke gore ka re ntse re bua ro tere youth unemployment is at 38.2%. It has been reduced to 28.9%. General Mukhware, are you able to summarize what is the crux of the question? Which is how did we arrive at those numbers? General Mukhware, the crux of the question is on Roman numeral 1. The study is still ongoing. From the figures which say Supplementary, Mr. Supplementary, I already said.
Mr. Speaker, ke a leboga. Nya ke utlwa tona sentle. Ke gore gongwe ha ke tsietsa ga nteng ke gore ha sena go nna dintho thela ka o taya go dithota. Ke tla bona karabo ka tsela e ntseng jang ka gore tota ke re gongwe sa ka bonga se supa ke gore gongwe ga isa nne ready ka karabo. Ke ra gore gongwe nka ba re la lo hela. Kana ha ta thotile. Ha ke tso ra go kopana le karabo. Ke a leboga Mr. Se sengwe se se dirang honorable minister o ka araba mme se sengwe se se dirang Yeah, thank you, hang on, Mr. General. Speaker. Hang on, Nekere- General. Hang on, General. Hang on. Ne ke re se sengwe se ke tegatsang ke gore kana ona re karabo e bolele ja page tse 7 yano kana we are not privy to the details tse di mo teng me I thought in summarizing o ta itebaganya thata le what is really the crux of the question. Araba supplementary, Honorable Mokhare. Thank you very much, Mr. Speaker. Nekere kana mututegi wa ubuditse a very good question, which is very, very technical. Ye batang go study siwa sentle. Ga wa lebala gore we notice seleng. Le gone gore the study is still ongoing. Akere, sena le time frame ya so. So go go risiwa report. Report ya teng it is public. It is public. Le yona o khona go ga bona eta bo intshwa ke ba statistics botswa. Any person o khona go iboa. So you will get the answers how it's happening ya teng uta dithala mo teng mo and you can come with the crowd we parla lawyer. Ka leboga. Supplementary. Supplementary ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Mokhare, ware unemployment e go kotsegile go tswa go 46% to 28%. Nore. Nekere youth unemployment e dulentse e le go 38.2%. Youth unemployment yaanong e go 28.9. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary mo ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, potso e nna gore re lebile gore ga ba kgone go bua gore ba dirile ditiro di le kae. Sone seo hela se ra gore possibility ya gore ga ba dira ditiro e go godimo. Yaanong maybe le gape dikgwebo di ntse di a tswalwa. Maybe le batho ntse ba retrenchiwa. Potso e nna gore gone mme yaanong e hukoditswe ke eng? 12% yo o hukoditswe ke eng, Mr. Speaker? Go bongwe ditiro kae tsa 12% tse ile gore di hukoditse youth unemployment go tswa go 36 go ya go 28. Maybe le gape a re ba sampo ba study ga se helele ga ana dikarabo. Potso e nna gore gone mme o na le dikarabo dihi ga ona dikarabo dihi go taya gore o thoke dikarabo tsa unemployment mme wa kgona go nna le dikarabo tsa gore yone mme go kotsegile ka tsela e ntseng jang kae go komponing ye. Honorable Mokhare. General Mokhare. Thank you very much, Mr. Speaker. Mututleri o bua di perception tse ba di bua ba sa lebele dipalo. Figures never lie, mututleri. Ha o nta hore batho ba kgaola batho ba reng ga ba. That's a perception which you are having yourself and your group. The fact of the matter is that rona re bua ka statistics se se dirwang ke ba statistics Botswana ba ba tlong go dira buka e le wena o tla ipalang go bona gore go oketsa ga ditiro go tsamaile ka lebelo le le kae go fokotsa ga ditiro go fokotsegile ka lebaka le le kae ra utlwa ga go reka this is a preliminary report ye leng gore e tla bo e go supetsa dipalo tsotlhe ga ise go e tsene mo dikgweding ya ka mo totege ga mpoditse dikgwedi gore mo kgweding ya go tswa go tsana mo gowe again. Then we have to filter through that. You see, how do the statistics? What are the sone so say? Gore bua kae? Ga re bue ka di perception. So when I told you so ta bo how di bua o bo bua wa kanyetsa o bo bua o bona ta. Dipalo di dirilwe, di teng. Tse leng gore di dirilwe le ke bo maitsana pe ba gore o ka tsa buka teng e tatswa lo yana o bo e bala. Go to statistics Botswana, you will get the figures there. We are here to be honest and we are here to tell the nation the truth. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Honorable, before we go to the procedure, General Mokhare, Honor Mokarabo Nyago ya 7 pages.
Honorable Sedi, you will study the answer, and then if there are aspects that you feel have not been answered, you will have to identify them for General 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. And then what I will make a follow-up on is when he can provide that information. That is my ruling. Procedure, Honorable 𝗤𝗎𝗓𝗓. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ha ke itse gongwe o tla nthusa gore General 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 a nkarabe ka gore nna ke ne ke mmotsa gore ka gore o bua statistics nna re statistics sa se buang se mo sectoreng ke he sectora e hukuditseng unemployment ya banana go tswa ko go 36% go ya ko go 28%. O tshwere statistics, Honorable 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. That explains so se buang. Potso ke gore ke sectora ke yone potso hela. E sentse dingwe tse dintsi. Procedure. Hang on, General. General Procedure. Hang on. We have to deal with the Honorable 𝗤𝗎𝗓𝗧𝗜𝗢𝗡's procedure. General 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡, the question by Honorable 𝗤𝗎𝗓𝗧𝗜𝗢𝗡, or the query, you pointed to the 12% reduction in youth unemployment. And I think what he's trying to find out is where that 12% came from. So I don't know whether the answer which you provided, in terms of that, this is you are referencing statistics Botswana, and whether you are unable to say which sector. Michael, 12%, I think that's what he's querying. Thank you very much, Mr. Speaker. Ne ke sa lemoga gore motho ke go tla go mpotsa gore ke bue di sector mme ha ne ke di gobo ka the first quarter e ke buang ka yone, but is the various sectors ha ne ke kile ka akanya gore o tla mpotsa ba di factor tse one by one. I will have brought the answer, but I don't have a problem. I can look for those and then give it to him gore ke mo supetse gore di sector tse ke buang ka tsone ke di tse di fokotsegile. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Yeah. Honorable 𝗠𝗎𝗓𝗧𝗜𝗢𝗡 for Honorable Mapulanga. Good morning, good afternoon, Honorable Speaker. Question number 1. Honorable Minister of Labour and Home Affairs. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, Motutleri. Ke potso e ntle thata mme ke tlhalosa yana ke re nngwe ya ditiro tsa rona ka go Ministry wa Labour and Home Affairs ke gona go tlhomamisa gore mo ditirong ba bereki ba belesegile ebile botsogo jwa bone ke jo bo siameng thata. Ga re batle go bona mmereki ya tirong ana le menwana e 5 be re ga boa mongwe hala bo shota. Mme ya ke tsena mo karabong ya Motutleri ke re madi a re setseng ra duetse go tla go tsana gampe ko from 2019 go tsena ka 2024 6,604,000 for pula and 33 thebe. Batho ba ne re ba duela ba re ba compensate kana ba phinola dikredi ba 295 ba ba leng gore dikgobalo tsa bone di ne di diragala ko di mining mo le pateng la tourism mo go la temothuo le mo industrial sector. Ke batho ba gola hetseng gone ko ha le gore ne go batla gore kana ke na le bonega mo karabong ke ba kgaogantse gore mo tourism batho ba 25, mo agriculture batho ba 53, mo mining batho ba 25, mo industrial sector ba 192. That ke ona palo e dirang total of 293.
Mr. Speaker, potso nngwe ene na e botsa na re se se diang dituelo ke eng. Dituelo di diwa ke mabaka a farologaneng. Mabaka a mangwe a diang dituelo ko re la ntlha go a bo gona le yone puisano go gare ga ba bongaka ke gore the medical board le ba le ngaka tsa mogobadi le dingaka tsa mohiri. So sa diega ile gore investigations di a bo di santse di tsweletse jalo. Mme mo gongwe mo go diang o tla itlhala ile gore ra o re di diwa ke ona molao go lebella gore totela molao ka gore hanka gakolla ntlo e ka e bolela ka re molao wa rona wa compensation o sa le go dirwa ka 1967 ke gone mo le gore mo malatsing a tang eta go itisa kwana gore le tlo go bankanya sente ga o tsenye dikgobalo tse dingwe mo temo mo ro ta itlhara gantsi yana re na le tsone dikgantsone tseo gongwe ya ka motho a golaheletse mo mokwatleng kana according to the Compensations Act ya re ga o golagala mongwe ba le teng a ba go bona gore wa golagala o bo reporta le ena kwa la statement ya dikgolagalo tse dingwe o itlhala gore ga di a nna jalo ya ka dikgolagalo tsa mokwatla yana ke dikgolagalo tse di tswang mo lebakeng le le telelenyana tsa re bo itlhala gore gone go ra bo santse re bata bosupi go tlhotlhomisiwa gore a ikila re kana kong wa ko ngakeng o complaina ka yone mokwatla o mme ke dumela gore a ona mathata a molao mo go ne parlamente yana le tla fedisa ka ketisa act go tla go reviewa le the regulations tsa yone gongwe ya ka ke tlhalosetse ntlo ena kere mo molong o mogologolo wa re ga ona le dikgolagalo tsa gago tsotlhe kana ditholalo tsotlhe kana di tsamaya 500,000 kana di tsamaya 1 million kgolagalo tsa gago gate o compensate ka 200,000 not more than 200,000 despite gore dingaka di ka bo di go neetse percentage ya bokana ke seo sengwe se re dumelang gore se ba ile batswana ba bantsi ka ko mosing ke a leboga motlotlegi. Supplementary, Honorable Mphalusi. Ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Mokgware ke uta ha wa raba gore re setse re duetse gongwe o re tlhalosetse gone gore ke mang yo o duelang ka ra ha company le private company motho ha ba golagala teng ba na le insurance ya bone ya workmen's compensation lona le tsena ha kae mo go dueleng ka gore ga o re setse re duetse o ka re ba gore o ka re government ke ena a duela potso ya bobedi be nna gore a mme wa itse gore go na le di company tse ileng gore ha mmereke a golaheletse mo tirong they find a way ya gore ba mokobe mo tirong a gona le case se di gorogile go ofising ya gago tsa ba bereki ba bantsinyana ba ileng gore na bereka e be a golagala e be re a sena go nna le bone bokoa bo a ba kubia mo tirong gore go mo ha ile re go teng wa go itse gongwe ile gore molao ke ono le tang maikalelo a teng a gago ke eng o le minister a go thiba yone phata eo to protect employees who put their lives on the line go berekela le hatsele ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Motlotlegi kana potso ene entire go setse go duetswe bokae go setse go duetswe bokae ke be ke a raba ka re go setse go duetswe 6,604,000 go setse go duetswe no e ke ra gore ke a raba potso ya bobedi yo e botsang gore a re setse re lemogile gore a gona le bangwe bahiri ba reng ga mmereke a golagetse mo tirong bo ba moko ba kara ba montsha mo tirong ka engwe tsela hela ba tshaba go duela compensation re go ntse jalo mme kana go na le tsamaiso ka gore mmereke wa go supa nako ya golagetseng gore na golagala a santse a le mo tirong bo go a go supa le dikgato dipe gore o na report a santse a le mo tirong mme ga go ntse jalo re ema ka dinao re make sure gore mmereki wa duelwa gore ga ka ka tsamaya hela jalo molao ebile gape wa mo cover thata molao wa rona wa cover o no wa compensation go no fo gore nya a ja ka o itse gore mo ditirong tse dingwe yana ja ka tse di tshwana le bo mine jana go na le mo go teng ya ka ga o hirwa wa go tlhatlhobiwa pele tatsi lo tswang le gone o tshwantse gore o tlhatlhobiwe go bona gore a mo seemong se o no le mo go sone nako yo neng ga o hirwa so ke gone go leka go sireletsa tsone
dikgwetlho tse o buang ka tsone tseo mototlegi. Supplementary, Mr. Supplementary and last one, Honorable Ambassador Kapinga. Ke a leboga, Mr. Speaker. Very short question. Honorable Minister, Major General, ke lebogela gore o bo o buile ka kgang ya gore o ikaela go amenda molao. Ke re a ga o lemoge gore ha le emisa dikopo tse di setseng di tsene tsa compensation le di emisa gore santse re baakanya molao. A ga o lemoge gore o dia di-case tseo ka gore molao ha o passetsa di-case tse di tatang after molao o nna o tsena mo tirisong ga o ke o nna retrospective. Jaanong a ga o lemoge gore jaanong o dia di-case tse di setseng di diragetse ka gore o re o di emisetsa gore o improve molao le di-compensation rate. Ke eng di-case tse di setseng di le teng le sa di dire ka bogego tsa heta la tala hitisa molao le di bile di-case tse di tatang mo malatsing a ko pele. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister. Thank you very much, mototlegi. Nyame ga re di case mototlegi. Se kgang eo e buang eo ya gore molao o simolola go kaeleng re setse re na le ona ra itse. Mathata a di case tsa dikgobalo ke gore they are almost like a process. Ga di tle gone go motho a re ke golagetse ha be go nna motlhogo ya ka gore gantsi o tla itlhela ile gore se se dirang gore di ne telele kana ke tsone di insurance tseo tsa di company tse batho tse ba bereka mo go tsone. Ra leka ka bojotlhe gore re bone gore di case tseo di a goroga di nna teng. Although rona ne re dumela gore most of the compensation tsa teng tse dingwe they are ridiculously very very low. Gompe kwa ra ga o dule monwana o ya ka batho ba ke ba bone monwana o hela o dule o 16,000 pula monwana o se o completely o dule ya na ke itse ka gore gore mo wa kerele le lona ra botsa ba molao ba ra ba re nya ga go bua yo le go bua kana kwa gore ga go te go te molao ga gore e tla re ga re utlisa gampe go tenya ba ba golagalang gampe ko ya na ke tsela go rota go twa rena ko motho a tla ba ngatisa case e se go tenya ba go tla ba golaetseng bogologolo ba le ga ba duelo kana ba tla duelwa ka nne kgologolo ke ra gore mme ke a go utlwa I've taken your point. Ke mo tsela ona mabeo ke ona malusi. Ona ke kgoregile for ona mabeo for question 2. Thank you, Mr. Speaker. Question number 2. Honorable Minister of Sport and Arts. Honorable Minister of Sport and Arts. Khato Charles ke honorable o ke ditse okay. Ha bua ko gan. Are hitting. Honorable Lekau for Honorable Deputy Speaker for question 3. Question 3, Mr. Speaker. Honorable Minister of Communications and Innovation. Honorable Minister. Mr. Speaker, thank you very much. Good afternoon. Mr. Speaker, indeed, it is possible technically to filter internet content in public schools. And such filtration was previously implemented on a trial basis within the civil service to assess the technical feasibility and the effectiveness. However, in the absence of an appropriate policy and governance framework to guide its implementation, the initiative was halted. However, Mr. Speaker, a centralized managed web filtering solution can be implemented to schools and any other constituency to 1, block access to malicious and illegal inappropriate websites, 2, to protect the learners from harmful online content, 3, to scan internet traffic for malware and other cyber threats, 4, to enforce acceptable use policies, 5, to control access to high-risk applications and online services, and 6, manage the bandwidth usage and provide security logs
and report for monitoring and incident response. Mr. Speaker, the provision of free internet access to public facilities must be supported by appropriate cybersecurity, content management, and acceptable use controls. Unrestricted internet access, like what we have in public facilities, may expose users, particularly learners, and the government ICT infrastructure to harmful, illegal, and inappropriate content. That includes the malware, online fraud, and other cyber threats. As part of the broader Universal Access and Service Initiative, the government of Botswana, through the Botswana Communications and Regulatory Authority, BOCRA for short, has the mandate to ensure that underserved and marginalized areas are not left behind. Several villages are benefiting from this initiative, as seen by the installation of digital labs in various schools in remote areas. Lastly, Mr. Speaker, the government's approach is guided by both national policy objectives and international commitments, including the African Union Digital Transformation Strategy 2020 to 2030 and the Agenda 2033. This framework promotes universal and affordable access to digital services while recognizing the importance of ensuring that digital environment is safe, secure, and appropriate for all users, particularly children. Accordingly, any measures relating to internet content management in public institutions will be implemented within an appropriate legal and policy framework that balances children protection, access to information, privacy, and freedom of expression. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Hey, didn't mama shot what are all the quality home minister? Kana come ho di channel we tsuki siru sa gore la ha o hetayana but fa make a diterata. Maybe we are kabana baba feitseng kana baba heletse mo bo form 3 baba setseng ba le banyane. Ne ke re o ikala leng go taka policy because go moya no selo so golo gape ke gore le gone go dikolong bane ba ne tsone di tablet ba khona go downloada di tshwantsho tsa mathabisa dithomo mo tsone di tablet tsene ba dinetswe a go mo ga o bone gore go agent gore nka be go ka dirwa ka le pota ka gore at the same time ha ne re go ka benefita bana meano bana le sone se mo se sengwe se ne ke re ke a se go botsa gape minister kana bana ba re na le gore bana ba sign a contract kana ba godile ha ba le at 18 in anything meano bana ba go dikolong ba go tsa ga 18 but o ithala le gore ba tseneletse tsone di gambling tsone tsa maina a masha a tsileng re dirang go dibela bana ba mo semong sa gore re iphithele ba tseneletse mekgatho at a very early age e re itse gore ena le di negative impact sa bohelo tsala ha tshele tshwana le France le Australia di benne di social media mo baneng ba ba go 15 and 16 me rona ba rona gompie go khona re o tsena mo TikTok bo ithala ngwana ela yo go junior kana go senior a le mo TikTok o ira yang o le minister wa technology gore bana ba ba dingwaga tse di kalo la ha ka tswana le gadget me a ska letelo go tsena mo the social media ke a leboga ora minister Mr. Speaker, and thank you very much, Honorable Lekau. Gongwe ke simolle ha gore kana internet content hela general e ama maphata le mantsi. Ha re bua ka bana, re bua ka Ministry wa Child Welfare and Basic Education. Jaanong go batla ke sone se o twa re bua gore go tlhoka policy e leng gore e tla re tshwaraganya rotlhe gore ra go dira jang. Certainly is not Ministry of Communications and Innovation that can prescribe gore re tshwantse gore go lebelelweng go ska lebelelweng. Rona sa rona we provide the internet connectivity to all users. Ya ka ke ntse ke bua. Jaanong to come to your question, ra go taleng ka policy e ka ra bona. We are starting to engage with ministry ya ka ke bua o tshwana le wa child welfare and basic education because ke bona ba ka re guide gore bana ba tshwantse ba bone content ya mohuta mang. Rona ko ministry we are basically providing a centralized internet system, and as we upgrade to the DDDC right now,
ra go nna le tšhono ya gore re ka tsenya filtration at the data center so that whenever you access it go leng teng e be le gore e filterilwe from the source. That's what we can do technically, and that is why we say it's feasible. But ha ile gore go a go tamo seemong sa gore sekolo X and Y has to be filtered. Gora gore ya no re tabo re tshwanna ke gore re tsenye this filtering systems mo dikoleng tse tsothetse which can prove to be very expensive. Ya no ne ke tlhalosa mo karabong ya me gape Mr. Speaker gore selo se se kile sa dirwa gabe go tswalwa all internet tse bo Facebook bo YouTube and all others kile tsa tswalwa mo go government be go nna la outcry ya gore kana ya no rona we have freedom of information, why are you closing us? Kanye nna gore kana yo mongwe ke yo ene o dirisa YouTube bo thaswa o lebella dio tse seng tsone ya no rona ha go re tswale kana re tswala gote gora gore ya no lo ene o leng gore o dirisa sente le mo tirong ya gago gora re ya no ga o boelwe ke gore o ka dirisa so ke gona ha discussion e leng teng ke gona ha policy e tlhokagalang teng ka gore ha o tswala re tlo bo re tswala rothe tabo re le tswala rothe gore ha o le mo government offices or any other government facility, you will not be able to access YouTube, you will not be able to access Facebook or any other social media. So this is the concern, and that is why the policy is needed. Countries, developed countries, China, France, lately is France, they are banning social media mobile completely, up to 14. In fact, they have gone further to say we should ban even laptops and devices. ICT, mobile primary school. That is not the policy with Botswana at the moment, but the Santa, and that's what we are doing through Makalana Rona ministry. Relega Ruta Kabo Raija internet. Sabobit, we employ also the parents. Please make sure the ICT labs, we rely on the teacher, your supervisor. But at the end of the day, Kotoka policy, Betway and all online betting systems that he's talking about. We can ban them on the government systems, but it will affect all of you. The question becomes, why then would I ban for everybody when I'm trying to address a problem of one person who is being delinquent? So, and there's a need for policy for that matter. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Question number 4. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the ministry is aware of the current state of infrastructure in schools across the country, including those in Mau West constituency. Mr. Speaker, the ministry made an infrastructure assessment for the entire education facilities in 2024 and has observed an accelerated deterioration of school infrastructure brought about by aging structures and rising repair backlogs. To address the current state of infrastructure in Mau West constituency, the ministry has identified and budgeted for Ngami Junior Secondary School and Sekoma Junior Secondary School during the current financial year 2026-2027. Mr. Speaker, to address infrastructure backlogs in the current financial year, the ministry has established a public schools management company called the Education Infrastructure Management Company, EIMC. The company serves as a special purpose vehicle, SPV, mandated to modernize, transform, and maintain national public schools infrastructure across the country. The country will assume full responsibility for refurbishment, maintenance, and expansion of public schools using a life cycle asset management model.
The company has so far advanced project costing, scoping, and technical assessments in 22 schools this financial year to commence the procurement works, services, and supplies required to initiate the maintenance program. Thank you, Mr. Speaker. No Supplementary. Supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, o kare potso ene e ganeletse thata mo di timeline gore gone mme maikalelo ke gore dikwele ha be re di mo seemong se se siame mo ngwageng ono wa financial year le ikala gore ya beelele not only the two schools, and then e latelang ke management company wa maintenance o e formilweng ke ministry gone gore na re gone mme management company dipoelo tsa yone di a go taka tsela e ntseng jang mo go yone ka gore ha re bua ka seemo se le gore go tsengwa mabati go tsengwa defense theory yaano it's more of expenditure than income generating ya go dira madi ka tsela e ntseng ya management company kana ta bere tsa madi a maintenance a allocated to ministry a isiwa ko management company pharologanyo e tabe e leng mo sentseng se le teng go se diragatsa but kono ke gore target date timeline ya gore dikwele le ha se ka bophara re be re bona di le mo seemong se se siameng re bua ka leng. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honorable ke kgonegile a gona go pa go builweng ka time frame me hela ke potso e botlhokwa. The company has started rolling the maintenance. So the intention is that we should do as many schools as possible this year. Ke gore se re le mo go July ngwago hela me they will speed up. Already they have identified more than 20 schools still about maintain. And I would like to add that the school infrastructure is in a very, very bad shape. So it will really take long to cover all the schools. You recall we have 779 primary schools, around 250 secondary schools, and all need, most of them, majority of them need maintenance. So in terms of profit making, or how will the company make profit, or will it make profit? Yes, it will. If it has to make profit, it will be minimal. But mainly the company intends to refurbish as well as build more classrooms. The main sources of income for the company, as you may have seen already, the private sector, third parties are already coming on board. I take that you are aware already. Just recently, one company came on board and, donated around 1 million for refurbishment of such. So partly the money will be coming from that angle, from third parties. But again, money will be collected from the rentals and other sources that have, where the money has always been sent to. So mantua amangwa rentiwa. To maintain. The other money will be budgeted for by the ministry. We also have development partners like World Bank. Already they have released some funds to help maintain and refurbish the schools. So I take it that the economy will also stabilize. With Botswana Economic Transformation Program, we are coming in full throttle that the economy will peak and will make more money and help build more schools and refurbish further. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Other question 5, Dr. Wotang. Honorable Kekonari. It has been later dated, Mr. Speaker. Later date. Honorable Arafat Kitsokan, member for Molepole North. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Minister. Kya leboga, Mr. Speaker. Megete sebaka se ke leboge mototegi Arafat Kitsokan. Mr. Speaker, jaaka o itse Botswana Housing Corporation ke
parastatale kana ke kompone ya puso e leng gore tshwanela ke gore e tsamaise ditsamaiso tsa yone mananeo a yone vision ya yone le puso e busang mme ebile gape yone Botswana Housing Corporation go dule directive e supang gore ke yone hela e tshwanang ke gore e age manto mo go bitswang go single housing authority mme goromente o ipeetse seelo sa gore age mato a le 100,000 mme mo matong a 100,000 a Botswana Housing Corporation e saletse ko morago hela thata e le yone e drivang go aga mato to make matters worse, Mr. Speaker, hanka go ha sekai gore ke itse potso e reng ha ore e saletse ko morago ra ka bokahe re na le methale e harologaneng ya go aga manto go tshwana le a social housing ge go tsana commercial housing ka ta sa commercial housing go na le go teng ke partnerships mo di partnership tsone tsa rona Mr. Speaker mo selong sa ba se ipetseng gore ba te ba se dirile mo ngwageng o Botswana Housing Corporation e na le 000 gore ga ya ira le ha ile sepe mo dingweng tsa e leng gore ha re ntse re tsweletse gape re ke di seka gona ga nna le project ya 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 e leng gore ne re tshwantse gore ya ge matwa le 3,000 be ba supe gape le gore nyame matwa ya re ha ba ntse ba tsweletse ba re kompone e ba e thophileng e le bone ba re e ba e thophileng ga ya siama kana e paletswe ba ta dira ye nngwe gape go tsere selekanyo sa ngwaga Mr. Speaker 1 year 1 full year go thopha kompone just to select a company yaanong ka bona gore batho ba le ha ke ba leboga tse dingwe ba di kgonne mme ga ba ka ke ba nkisa gope mme Mr. Speaker ke dirisitse dipotso tse di teta di overlapa le tse di nyenyanenyana ke dirisitse molao wa Botswana Housing Corporation section 3 section 6 subsection 3 of Botswana Housing Corporation Act e supang gore ministera o ka ntsha mongwe le mongwe wa board yo a bonang a sa tshwanela kana body yote a bana a sa tshwanela Mr. Speaker section 4 subsection 1 ke di bale tsotlhe le ya boraro e supa kana gore go tshwanetse gore go nne le body e sa heteng batho ba le 7 go ya go 10 mme section 4.3 e supa gape ha o ka ntetella ka e quote ka sekgowa ye supa gore furthermore the section 4 subsection 3 of the act provides that subject to any special or general direction of the minister e supa gore ka bokhutshonya gore body e dira tiro subject to se ministera a tabo a hile ditaelo mo go tsone mo kganyeng ya gore tota mme gate go dirisitswe molaohe go ntsha kana go ntsha ba ba thomilweng Mr. Speaker go dirisitswe molao o ke sa tswang go thalosa lo latelang wa Interpretation Act 20 of 1984 e supang gore motho yo o na le thata ya go thoma o na le thata ya go thomolola jaanong ka gore ke na le thata ya go thoma ke dirisitse yone thata yeo ya go thomolola mme tswela e re e ka nna go dismissa e ka nna go reappointa that individual section 13
le yone gape Mr. Speaker e supa jalo gore appointment ya ga CEO e dirwa ka approval ya ga ministera jaanong ka gore ene eo ke ena na le thata ya approval ya go thoma le go thomolola ke ntse ke ene Mr. Speaker ke Botswana Housing Corporation re tsweletse re seka re be re lebelela melao yotlhe re be re tsaya ditshwetso tsotlhe go sireletsa koporasi go bona gore koporasi ga e phuthame e tswelela pele ebile koporasi e diragatsa se se kwadileng mo roadmap-eng ya sone mme ebile gape gore koporasi e diragatsa maiteko a puso jaaka e le shareholder ya puso ka jalo ditshwetso tsotlhe kana dikgang tsotlhe tsa governance di isetswe morago ka tsela e ntseng jalo ebile di tla tsalwa di salwa morago Mr. Speaker mme ke rurigaletseng tuye gore re tla tswelela re dira maiteko otlhe a go dira se re se sologeditseng Batswana re seka kana re diragatsa molao wa lehatshe la Botswana la Botswana Housing Corporation Act ka go rialo Mr. Speaker I therefore submit. Thank you. Supplementary. Supplementary, Leader of Opposition. Ke a go leboga motsamaisi wa dipuisano tsa palamente ne ke re ke botse tona gore a re project ya bonno ko 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 partnera yeo e ne e tlhophilwe ke BHC wa tlhomamisa gore ne e tlhophilwe ke BHC secondly a go na le partner e kileng ya tisiwa gore e go aga matlo e sa tlhophiwa ke BHC ha ile re karabo ke what was the due diligence no lo mbone yang ene no lo muisa ko BHC gore ye go nna ene a tsayang a nnang partner a minister o ka bua gore mo dithateng tsa gagwe o le tona ha o sena go phatlalatsa board a go na le sepe se se go hang dithata sa gore yanong wena o iphe dipower tsene le tsa board le gore ga ile gore ga siyo a o no wa tsa ditshwetso dingwe tse e leng gore ka ga molaong ke tsa board e se tsa minister ya bohelo ga attorney general a tla ntsha mokwalo wa gore o no tsa dikgato dingwe tse di seng ka ga molaong ke dikgato tseo mme ebile a o di boetse morago ke a leboga Minister. Tswerere ke a leboga leader of opposition kana moetapele wa baganetsi mototegi moetapele wa baganetsi ke go thomamisetsa ka boammaaruri gore komponi e neng e tshwanetse go aga ko 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 e thophilwe ya ba ya sekasekwa ke Botswana Housing Corporation e seng ope gape mme ebile gape process ya teng ba sala ba isimolola re isiretsene mo pusong ha re tsena ra ba ra re ba getso a ra kogile ke go tlhalosetsa jaana ke bua mo ntung e toteganye ke re ga gona ope la ha ile yo mongwe hela yo kileng a iswa ko BHC ke mongwe motho a sa sekwa ke BHC e be mararera motho ke yo mo sekaseke e ne na ragelang ku e thamaletse hela ga ise ke go nne jalo se re itseng ke itse gore go na le dipego dingwe tse di seng boammaaruri tse di nang di ntse di dikologa hela di bua ka Botswana Housing Corporation e be di thophela gore me re didimalle ka gore to be silent is a strength
mme mo go ye o reng ha ke sena go nna ke tsaya dithata tseo a ke ne ka ipha dithata tsa body dithata tsa body ga o bala molao ke di hilwe ke molao wa Botswana Housing Corporation ha re bala Botswana Housing Corporation Act Section 4 subsection 3 e ke e quotileng e supa gore body e dira ditiro subject to any special or general directions of the minister. Subject to special or general direction of the minister. That is me. So those powers are derived from the piece of legislation. Mo ya latelang yo ring Attorney General ona a khalemari ga ke dire dilo dingwe sente kana fela ko court molao thata ga ona one answer na go neng ke ithuta molao lecturer mo nantare molao thata mme ga o thata ka gore ga ona karabo engwe hela yo mongwe ka tswa jana wa tshwela yo mongwe o tswa jana wa tshwela mme mathematics yone o na le karabo e lengwe hela ha se lecturer ka go itwela botho ka re nya mme formula re yone o ta o kwala sente jaanong ha ke bua jalo ke ra gore we may differ on the understanding of the law mme hela go bohelong nna go na le gore ke re nya nna ke go tlhaloganya jana ebile ke hilo bogakolodi jo bontseng jana ebile ke dumelana le jo o mongwe le ena ba ta re nya mme ha o hositse ha nna ke dumelana jana. That is why the judge di sa dumelana di agente di sa dumelana o ithola gore o mongwe o kwelele jana o mongwe o kwelele jana mme ka gore ke mo puso le go kola bohelo le ke le tsayang ke la ga mang ke la ga Attorney General ka gore ke ene my principal advisor ka jalo he ga se gore ke ne ke itireletse go pehela mo ke neng ke thakathakanya ke reng nya. What I was doing, I believed that is correct. And I believed those who advised me by then. Attorney General ene believed that gongwe se ke se dirileng se ne se sone mme nna ka tsaya le la gagwe mme kgang ya teng ya hela molemo e hedile is buried ebile ha ke ya tsoga gape ka gore re na ra manager ka re manager ka tira bona gore nya mme la hatsi le tsamaisa rothe sente re ka e dira jana gore re ba kanye e be he. I therefore submit. Procedure, Mr. Speaker, there's one part he didn't answer. Unless we can make a botsang ka botswerere. Me ga ke bua gore a ona a molao o go ha dithata tsa gore bode ga e sio wena o le tona o exercise di power tsa teng ga wa ya re ba ka gore wena o bua gore molao wa re body e tla tsamaya ka tlase ga ditaelo tsa gago dio tseo di a harologana ga re bue ka di body e tsamaya ka ditaelo tsa gago se ke se botsang ke gore ga o phatlaladitse body ya ka no e phatlalatsa a molao o go ha dithata o le tona gore ya dithata tse ka bondi tsamaisiwa ke body o di tsamaise wena o le tona e seng o ha ditaelo ano ke ya ka mo molao mo go ha dithata tsa go tsamaisa tsa go tsa ditshwetso tseo ke a leboga molao ga o bala wotlhe wa Botswana Housing Corporation Act o bala as a whole o sa o bale in a piecemeal le se se sentseng se diragala the traditions di supa gore ga go thorontsha gore minister o ka phatlalatsa board kana board e ka ske lekane e ka ske e kgone go operate sa lekane. The traditions tse leng gore di na part of the law tse leng gore di ntse le teng
ha re tsena re tsaya puso for example BHC ne ntse e operate mme e operate jaana e le gore maloko a yone ga a mmogo mme a se mmogo jaana a ka se ka tseye ditshwetso mme a ka se ka tseye ditshwetso yana the then minister o lebaneng o ne ntse le ena a tsayang ditshwetso ka gore molao wothe ha o bala o supa gore nya ha bodi o seo minister ke ene le gore o tsaya ditshwetso mme bile gape se se neng sa diragala nna ile ha re ke belaela gore yone kgaeno o impotsa ke belaela gore ba bangwe be ba toga ba re gongwe keng ke ne ke dira jalo ba bang kgakolelang ba re ya mo ka nna wa go court ba bangwe ba re ya ka nna wa go court ya re ka nakwana ya go neela dithatatse ka dira jalo gore nya ka nakwana e neele dithatatse ha ke sentse ke baakanya board mme e ne ya dira jalo ya dumelana le nna ka jalo reso I submit ke tsaya gore o ntlhalogantse. Honorable members, are there any questions? Procedure, Mr. Speaker. Clerk. Procedure no audition. Yeah, thank you, Mr. Speaker. I think last week, Honorable Moalosi, we la kopa gore minister kana tona wa health answer statement. Me re okeditse kana honorable okeditse a superota since this week. So no matter we I started this week and I leave and I go change it. The minister was here and he just left. And tomorrow is the last day. Leader of the House. Leader of the House. I'm sure you recall the issue year statement which was promised. By health. Mr. Speaker, I remember clearly follow up. I'd like to make a commitment to the House for big time early next week. Nothing how I saw because gets out of communicate the position of government. Kanya mele mo ke khanyele ngore ya tshwenya. Gongwe ebile go tshwenya ga isale ready show. So ke tsa gore beke tare ka le go disa setšhaba ka khanya mele mo ke a leboga mme ke lebogela ene ready show go bua ga kolotse. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Adoption of the Botswana National Migration Policy motion. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves to adopt the Botswana National Migration Policy. Honourable members, please note that the debate for this policy has been allocated 3 hours. I shall now call upon the Honourable Minister of Labour and Home Affairs, Major General Retired 𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 to present. General. Thank you very much, Mr. Speaker. Me ke dumedisa ba 𝗤𝗢𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 ke ba re ke re tsatsi eno ke tla ka bika policy ke policy ka Setswana kana ke tsamaiso e re tla bong re laola tsa mesepele migration policy. Policy ena e botlhokwa ka mabaka a gore itsisa kana e dira gone gore go nne le tsamaiso e maleba go gare ga mahatshe kana mo Botswana e dira gore go nne le dithulaganyo dipe tse di tla bong di rileng di tsamaelana le tsa mesepele mme ya ka policy ena ke itsisa ba gaetshwa e setse morago di SDG 16.7 e leng gore le one ke one tlhalosang ka metsamao kana ke re orderly, safe and regular responsible migration. Mme gape ebile e tsamaelana le AU sa agenda 2063 ye rotloetsang metsamao ya batho fo gare ga mahatshe gore free movement of people. Mme ebile gape e tsamaelana le maikemisetso kana ka sekgwa ke re objective number 1
ya Global Compact for Migration ye leng gore yone e bua ka gone go goboka kana go phutha tsotlhe tse di maleba tse di tsamaelanang le dipalo tse di tsamaelanang le goreng ka puo ya seng e bitswang gote data management gore e ka nna ka pego e ntseng jang ebile e ka tsamaya ka tsela ye rileng maikemisetso a policy ena ke eng thata maikemisetso a one hana ke gore ke go tlhomamisa gone gore metsamao mo Botswana le fo gare ga mahatshe a mangwe le a mabapi ke metsamao e faphegileng ke metsamao e tsamayang ka thelelo ke metsamao e tsamayang ka tsela e tlhokometsweng fela thata kana e laolesegang sa bobedi ke gone go dira tsone ditsamaiso tsa melelwane ka sekgwa go kate ke border control gore re bone goreng tsamaiso tsa kgwebo fo gare ga melelwane ya rona di tsamaya ka tsela e ntseng jang go thusa bona bagwebi go thusa le bona ba tsa bojanala tourism jalo gore tse tsotlhetse ke tse di tsamayang ka tsela e rulagantsweng sentle e laolegang sentle ka fo molaong sa boraro ke gone go sireletsa tsone ditshwanelo tsa bone batho ba bo ba tsamaya mo Botswana le fo gare ga mahatshe a re bapileng lone kana mahatshe a mangwe go jaaka batho ba ba tshwanang le batshabi jaaka batho ba ba tshwanang ba tlile go kopa botshabedi mo go rona kana boagedi mo go rona le gone go sireletsa bana ba e leng gore ba bo ba ka tsamaya fo gare ga lehatshe le la Botswana le a mangwe gore bana bao ba babelesegile bana bao ga se bana ba ba ka tswang ba thopilwe kana ka sekgwa go ka teng trafficking of children ya ka re itse gore go botlhokwa gore gampieko go atile ebile go godile thata gore bana ba bo ba rekisiwa ba tlodisiwa mahatshe kana ba isiwa kwa mahatshe mangwe a rileng a rekang dirwa tsa batho a rekang bana so se ke lo dingwe tse re dumelang gore go mo go tla ditisa ga re bua ka yone border control management mme se gape se se tona se e leng gore policy e ya bo e se etse tlhoko ke trafficking in person gore bone batho ba ba smagelwang kana batho ba ba tlodisiwang melelwane e se ka fo tsamaisong go na le tsamaiso ya gore ga ba tshwarwa kana ba bonwa yana go ka dirwa eng ka bone jaaka re itse gore gampieko human trafficking is one of the crimes which is happening mo ga rona jaaka le ete le utlwe re ntse re tshwara batho ba le bantsi ba ba tswang ko mahatsheng a mangwe ba tla go tsena mo Botswana e se ka fo molao beke tse pedi tse di fitileng re tshwere batho ba le 18 ba tsentswe mo teng ga traka ba tswa ko lehatsheng la ko Ethiopia yo tse ke gone go laola bona batho bone ba go bona gore ga go nne jalo sa sengwe ke gone go godisa kana go promote labor migration kana ya ka batho ba tsamaya mo melelwaneng re hapana re le batho re le bantsiana mo Botswana ba tsisa tsone di skills se re ka bo re tswa re sena natso ba tsisa boitsanape mme ke gone gore batho ba ya ka ba tsisa boitsanape re ka ba controla ka tsela e ntseng jang le rona ya ka re tla bo re tswa re tsamaya re a kwa mahatsheng a sele bone batho ba ba kgakala ko re benefit ya mo go bona migration mo mahatsheng a mangwe is part of the GDP mo gore e gona go tsisa letseno mo lehatsheng re se ka ra re lebella kganye ya migration ra e lebella jaaka e kare ra bo re bua ka batho ka undocumented illegal immigrants no re bua ka tsamaiso ya batho ba ba tsenang ba na le dipampiri ka fo molaong ke kopa gore re e tlhaloganye a go utlwa kere re bua ka batho ba ba ka tang kwa ba tsisa ditlhabololo mo ga rona ba tsisa di-skill tse re senang natso mo Botswana mme ga o ka lebella kana mahatshe a mantsi ga a tlhabololwa ke banga ona
mahatshe a mantsi a tlhabolotswe ke batswadi o ka lebelela lehatshe le tshwana la America le tlhabolotswe ke makgowa o ka lebelela lehatshe le tshwana le one e nyelane e tlhalotswe ke batho ba se-India mahatshe a otlhe ana ga leo le dikile la ikemela le nosi le re lone le siame le batho la bone ebile le ka itlhabolla ke sone se re buang ke re go botlhokwa thata gore re lemoge gore re gole le yone itshwelelo ya rona ke gore go nne le yone tsamaiso yonena mme se sengwe se re tshwanetse gore re se dumele kana re bile re bone gore ra se rotloetsa kana se rotloediwa ke yone policy ena ke mo re ka reng ditsamaiso fo gare ga mahatshehatse international cooperation go botlhokwa ba gaetsho gore ya ka re ntse ana re be re na le ledula re na le tsamaiso e rileng le mahatshe a mangwe ya ka re na le ditumalano re le lehatshe la SADC re na le tumalano le AU re na le tumalano le United Nations mme metsamao ya batho ba botlhe jaaka batla mo go rona yana e tshwanetse re be na le tsamaiso ye leng teng e itse gore re leka gone go tsamaisa selo se ka tsela epe e hapegileng mme a kere yone policy ya rona ena ga re bua sentle re be re leka ke batla go e nankola gore ina ka ntse le eng hela thata ina ka ntse le ntse ka reng ga o se bala wa bona se ka sologela motswana mosola ka sone kana migration botsadi ga e re batho ba tswang go na le internal migration ke gore rona jaaka re le mo Botswana yana re botsamaya re tswa kwa lehatshe le lengwe tla go le lengwe mo go teng forced displacement a ke tseye batho gampe ko batho ba takoga borone kwano ba tswa ko ba tswang teng kwa ba tlo go tlala ha mo toropong ha ba tlogetse e re gore ba tiswa ba go goa ke ditlhabololo kwano migration ena ya re nya goromente o tshwanetse go tswa ka mananeo a rileng gore ditlhabololo di latele batho ko ba teng di se ka tsa takwana ke tsone se go tla bonang batho ba tla go tlala mo ga borone ga ba tsena ka one ba sa bone ditiro ba mo goditshane crime ya gola ya go godimo ga o ka lebelela phalape a ntse ana gore batho botlhe ba metse e mabapi le gale ba kgobokanetse ko phalape migration policy e leka go thusa e leka go araba dilo tse gore a re tseng ditlhabololo re le lehatshe re di ise ko bathong gore re kganele phudugo ya batho go tswa ko magaeng go ta mo ditoropong di-factory dingwe tse re tshwanetse gore di dire a re di iseng ko magaeng di se ka tsa go bonwa mo toropong ke sone se policy ena se e lekang go sa addressa se e lekang go dira gore e re le puso e re supetse gore tsamaiso ke eng gona go mogopolo wa rona wa gore e re bone ditlhabololo go gongwe re be re fudusa batho re ba isa go sele the migration policy is addressing this issue gore go mo ga go a siama ke go itsolla ditshwanelo tsa batho o ba rutumolola gone ko ba tswang teng ko modi wa bone o leng teng ko o ba isa go sele gore ba supele ditlhabololo gona o dire gore ba nne bontlhabongwe ba ditlhabololo tse o tlang ka tsone this is what the migration policy is preaching this is what the migration policy is saying let us act accordingly re tlotle ditshwanelo tsa batho re seka ra hudusa batho re ba pateletsa re ba rare ditlhabololo ke tse di a goroga fudugane re ba isa go sele ebile nako ngwe re ba isa le go sena metsi teng o bo go raya gore jaanong re ba provide ka ditlamelo kana be re go re palelwa le go ba provide ka ditlamelo gone ko ba leng teng ko gore ba isitseng teng this is what the migration policy is preaching to make sure gore nako le nako ga re dira ditiro re lebelele re be re bona gore yone ya reng yaanong ga e sireletse bone ba ba kgakala ba ba tlang ba tswa ko ntela e sireletsa le ga rona mo Botswana ba internal migration kana ko re tla bong re pateletsa batho gore ba ka huduga ba sa tshwanela go huduga re ba ntsha mo go tsa bone a re tsene mo go tsa mesepele border management migration policy ya tlhalosa ebile ya leka gore a go nne le tsamaiso e rileng go gare ga di border ha ile gore ke ka bore batla gore bangwe ba duele di visa a ba di duele ga ba tshwanetse go tla re tlhalosa ka botlalo gore ba tshwanetse go tla ba tshotseng a re make sure gore la ha tselengwe le lengwe kana re le Botswana yana re letella batho ba ba siameng go tsena mo Botswana
re letella batho ba e leng gore dikakanyo tsa bone le ditiro tsa bone di tsamaelana le tsa rona, mme ebile go nne le tsela e re dirang gore melelwane ya rona yotlhe e sireletsegile. Melelwane ya rona yotlhe ga e dire gore bangwe batho kana ba ba dirang tsa ba dira ka ditagi ba ka tsena kwana. Ke sone se e leng gore seo se ya se rotloetsa gore a go nne le melao, a go nne le right of standards tse di tla bong di setse morago jalo. Mme sengwe se se tona sa botlhokwa ke gore all these processes a re direng gore ba tswa kwa ba batla mo ga rona mo re na le tsela e re ka fore nyalanang le bone ka teng, ka fore tlhakana, ka fore shareang ka teng our culture le bone, and they participate meaningfully in the country. Ke go dingwe tse di ntseng jalo. Mme ngwe e nka e tlhalosang ke buang ka migration and security. Go botlhokwa ba gaetsho gore re itshireletse, re sireletse botswana ba rona. Moope re sireletse dirukuthi tse di ka tlang di tswa hela go sele go tla go kgotela our way of life. That is critical. Re make sure gore ga gona ope yo tlang go kgotlela our way of life. Re ka dira jalo ka go tisa melao e siameng, melao e re tseng gore ga batho ba tsena kono ba tshwantse gore ba tla ba ntse yang ebile ba itseye jang. Re ka dira jalo gape ka gone go oketsa tsa itshireletso. Gompieno ko malwetse a mantsi a tlhagagile jaana maloba go na le mo go teng jwa dipebayo, gompieno go na le Ebola. Dio tse ke tse di supang gore policy ya re ga di le teja ka di tlhagogile jaana. As a responsible nation, we should be having the means and ways of protecting this country, gore malwetse ao ga a tswe kwa a tla go tsena mo ga rona. Ke se policy ena e se emphasizang gore goromente ga a dira jalo a itlame a sale melao ena morago gore ga go te bolwetse ngwe bo tlhagogile a ka molao ne bo tlhagogile kwa re dire gore gongwe le gongwe mo di-bordereng tsa rona tse re tsentse tse di tshwanetseng tse di maleba go kganna malwetse a sele a re sa batleng mo ga rona, go leka go a detecta kana go a lemoga mo bathong ba ba tsenang mo ga rona. Mme ebile sengwe se se botlhokwa, our migration policy says re tshwanetse gore re be re itse kana ra accountela motswa kwa mongwe le mongwe yo mo ga rona, re itse ko a nnang teng, re itse sa se dirang, ga le gore o bereka go gongwe re itse gore o bereka ko kae. This is what the migration policy is saying, management and security. It is critical that we do that. Es ka tsoga re ka moso re be re sa ikitse gore re fokae re tlhasitswe ke batho ba le mo ga rona ba kgotletse our way of life. Ha ke re our way of life ke ra ka for re tshelang ka teng Batswana, including culturally. Ke batla gore ke gatele gore nngwe ya tsone e ga o ntwe e bala mo teng mo e bua ka irregular migration. Irregular migration ga o ka e bala sente kana ke one e neng ke e bua ke smuggling of people, smuggling of goods into the country, go tsisa dilo ka bokukuntshwana mo lefatsheng la Botswana le go tsisa le batho ba ba sa seng ba ba seng maleba mo lefatsheng la Botswana. Ya ka gampieno go re tlhasetswe ke batho ba ba tswang ka ko mahatsheng a sele yana, beke le beke re tshwara batho ba tswa ko mahatsheng a sele ba tsena kwano ka fake passports. Re tshwara batho ba nna mo Botswana mono ka fake permits. Re tshwara batho ba nna mono ba utswile bo mambaro. Dilo tse ke tse ile gore migration policy e le ka go di addressa gore a re boneng gore go se ka ba ga nna jalo. Sengwe sa ebile se se rotloetsang so ka se ithalang se diragala thata mo matseng a rona se se shorta mo ga rona ke sone selo sa interagency collaboration. E bela go godimo interagency collaboration e kana go re go twa gote maphata otlhe a itshireletso go tshwanetse re bo go na le tsela nngwe ya kopanang ka yone dikgantsi, go sena le pele phata le le competang le le lengwe, go sena le pele phata le le ipang ko pele gore mongwe le mongwe a tla ka mandate wa ga go fa le teng. Immigration le mandate ya yone, DS na le mandate ya yone, police le mandate ya yone, BDF na le mandate ya yone. Then you have this. In other countries, they even have
a command, a commandant all the inter-agencies. Gore e re ga go thagoga sengwe mathata mang batho ba bo ba ka responda ka nako e le nngwe hela go sa ne go tenya re santse re bata semamang ha ya ka malo ba ne re soletse mathata a tswang ka ne re dirile command center. All the agencies, they were under one roof. Gore re se ka ra re ga re bata dilo re be re nya semamang o kae ha. So ke sone se leng gore ya se re tlwetsa e re tsentse gore re dumalane le sone. Sengwe se e buang ka sone gape e bua ka electronic database maranyana a sepala makgolo sa batho jaaka ba le mo Botswana yana gore re be re ba itse gore electronically ga ke batla go itse gore semamang o tsile le mo Botswana ke kgone go itse jalo semamang la ile wena Motswana jaaka o tswa ntse o tsamaya ya kwa Matshama ke kgone go tlhalosa gore o dule mono lengwe ya ko kae. Dio tsa maranyane tse tsa gampie kotse ga o reka ticket o tsamaya o ya ko Enyelane hela ya ka o e reka ga o pagama fly machine yana before o goroga ko Enyelane kwa ba itse gore fly machine engwe le ngwe mo pheho e pegile ma ibile o na le ko kaela bohelo ibile ga ka goroga mo UK yana bata ba itorenya o goroga ka se fuma number ma ke tsone dilo tse di buang ka tsone ke tsone dilo tse re batang go di promote tse re batang gore le rona mo gampe ko re di dire re tswe mo dilong tsa bogologolo tse o itshelang batho ba tsena kwano go te ba saene di form ke gona ba goroga. This is what the migration policy is talking about, to say let us encourage electronic database, let us know who is coming to Botswana before ba ta go goroga mo Botswana. Re tshwantse be re jaaka o buka fly machine o le ko Taiwan o batla go ta Botswana ko o bukang teng jaaka o le a tourist o buka hela yana o reka ticket immediately kwano re tla bo re itse mo Botswana gore batho ba ka ya ba tshwantse go tla ka dikana ba rekile di ticket ba go kasane mme bile re be re itse le difofane tse ba tang ka tsone hela jaaka ba di pagamakwa di tla kwano go a reporta le rona kwano gore re bone mme bile gape re tla ba re kgona go checka le motho background ya motho straight away gore no go ta motho o ntseng jana le jana o kila kwa le kwa re kopantse le tsa mahatsha a mangwe re be reka le tsa mahatsha a mangwe ile gore di kopana go ngwe hela re dira tsone dio tse dintseng ya lotseng engwe ye re batang go e rutloetsa thata gona ha ke mobility and development yeneng ga ke bua ka yone kere Batswana ba rona ba ba kwa ntle ba ba berekalang kwa ntle kwa re gokagana jang le bone rona gampie ko re batla gore re tseye gore labor should be one of the commodities e re rekisang kwa ntle Batswana ba tswe mo Botswana ka dipalo tse dintsi ba go bereka kwa ntle Batswana ba ba kwa ntle kwa re golagane jang le bone ba contribute yang to the economy of the country ha o lebella mahatse a tshwana le bo Ethiopia le bo Kenya ba bereki ba bone ba ba kwa ntle kwa ba tsisa madi a mantsi mo lahatshe they are part of the GDP madi a tswang kwa ba tsisa le rona Batswana ya ka re batla gore ba ye go berekela kwa ntle yana re batla gore ga ba le kwa ya ka batla bo ba tsisa madi kwa madi a ba tsisa on that foreign currency ke yone e building our economy kwa so se ke sengwe sa botlhokwa ibile ke sone se le gore re tloetsa thata gore with this unemployment ye re tshwanetse re ntse re bua ka yone re yana a re tseng Batswana re ba ise ko ntle mahatsa a mantsi a setseng a batang Batswana gore Batswana ba rekala ko ntle yana ke sone se o ne ke rialo mme ne ke tla batla gore ke eme ha ke le se go yo golla thata ka maro motutegi Mr. Speaker ka lebo move I move that this honorable house adopt the migration policy. Mr. Speaker, the national migration policy. I move that this House adopt and pass the national migration policy. I move so, Mr. Speaker. Order, honourable members.
The question is that this Honorable House resolves to adopt the Botswana National Migration Policy. The floor is open. As I've indicated, the debate is 3 hours. Lead debater will be given 20 minutes. Is that you, Honorable Ambassador Kapinga? Yes. Honorable Ambassador Kapinga. Mr. Speaker. Mr. Speaker. Kanye migration policy. Na ke bua ka same sebelebele. Re tswa khagala le yone. Ha ke santse ke le go spodising. Tsone re buisanya ka yone gore re eletsa migration policy ya lehatsi le enna ja. I remember there were some hardliners. Tsene re kopana le tsone ha ntse re buisanya ka khanye ba rata go bua gore we have only one Botswana. Mr. Speaker, I always ask them, gore ke le hele hatsi le na le duplicate. Le leng gore lone le exista twice or 3 times. Every country le lengwe hela hela. And gore le hatsi la gago le lengwe hela hela. Ga go a tshwanela gore jaanong o gane go reetsa sengwe le sengwe se se buiwang ka migration policy. The fact that Botswana, we have only one Botswana, ha gore jaanong o pe o buang ka migration policy re bo re mo tshela mmu, Mr. Speaker. Ra bo re itata when we adopt that approach. Gona ne go buiwa kganye nngwe gape go tenya kana if you relax your migration policies, they will overflood us. They will overflood us. Maloba ne ba thasetse go Zimbabwe. Ne ba thasetse go South Africa. Have they overflooded us? Some people on Facebook were spreading those rumors, spreading fear mongers. Gore kana batho ba ba tile go tala mo Botswana. Ba kae? Mr. Speaker, we should not deceive ourselves. In the past, this nation has had a very, very blown up impression of the attractiveness of this country, Botswana, compared to others. There are some people who feel that Botswana is the most attractive country in the world, especially Africa. The reality is that we are not. And our attractiveness has declined even more. So we must have an open mind towards migration, Mr. Speaker. Ke botse minister ra hela gore pele ga tisa policy mo parlamenteng a o kile a go bua le setšhaba konte kwa go utlwa gore maikutlo a bone ke kana so se botlhokwa, Mr. Speaker, ke gore ha re tsa tsela or re tsa any direction, we must be sure that we are pulling the nation with us, because the nation is following willingly behind us. But haloganya gore re batla go ya kae ya mputso ele gore a minister o kila ya go gongwe a go present this draft policy to the nation. Bona ba thola ba bua tsa letsatsi ba sa bate go telele ba sa bate go utwa sepe ka ba tswa kwa ba letelwa go tsena mo lehatseng le batla go nna mo lehatseng le ba tsenya letsogo le bone mo itshulelong ya lehatseng. Nna ke le mo parlamente wa Kavango ke bone policy e jaaka ne ke ta parlamenteng ja ga ke a bona nako ya gore ke go i-presenta hape le ga bone gore ba ga itse kana le itse gore goromente o ta ka policy ke e bua jana le jana le jana lona maikutlo a lona mabapi le baagedi ba ba tswang ko mahatseng a sele ke na ke ta gore I have an idea, I have personal experience, a lived experience. Gore batho ba o Kavango ha se batho ba kgathanong le go amogela batswa kwa, because that is part of our history. Pre-independence up to now, batho ba o Kavango ha ba kgathanong le go amogela
batswako mme hela ga ke a bona nako ya gore ke go nna hatshe le bone re buisanye gore ba gaetsho maikutlo a lona mabapi le batswakwa ba ta mo lehatsheng la rona ba ta go nna le rona ke eng sekgwa sa re no man is an island mme policy ya rona mo nakong e hitileng ba gaetsho e ne le ya serophata e le kgathanong le batswakwa e le kgathanong le baagedi sa re Setswana kana le bahaladi ma ke be yalo ka re the right term ke mohaladi a ke re migrant ke mohaladi policy ya rona ne le kgathanong le bahaladi ba ba neng ba tamo lehatsheng la rona e se ba tshabi phese e le bahaladi ba eletsa go ta go nna mo lehatsheng la Botswana. Our immigration policy, our migration policy was hardline. Ne sa bate ebile ne encourage batswana gore ba nne kgathanong le batho go ta go nna mo lehatsheng la rona. Se ne se pushwa ke mapolitiki mang me gape se pushwa ke even our securocrats ba re ba hileng boikarabelo ja go lebella tshireletsego ya lehatshe le ba lelang dilo thoko you will remember or you will agree with me gore there is a time in this country ne gona le nako mo lehatsheng le la rona le ne puso ya rona le ka ha ile bandilo ka teng e ne gateletswe thata ke security considerations. I have said this in parliament in my first term in parliament in the 12th parliament. Our national outlook, our national worldview was dominated by securocrats. Baba bidwang hote the hawks. How the hawks mo security what are the hardliner. Ba nembale more flexible in their approach to security. Never those hawks. Baba nemba ha goremente the wrong advice ya gore go letella bahaladi go letella baeng ba tswa go ta mo lehatsheng le necessarily or automatically translates into compromising the security of this country. Ke badile policy ke ratela gore it discounts, it rejects that mindset ya gore migration necessarily compromises the security of this country. Mr. Speaker. Those securocrats, those hawks, even took over the management of visa applications. Ele bone ba neng ba laola gore ke mayo nelang visa ke mayo sa neleng visa. Ele bone ba laola njana go sa thole go laola the Department of Immigration. Le hokola bo hello e sa thole ele la committee multi-sectoral committee e tshwanetseng gore ka bo etsa ditshwetso tse tshwetso e tsewa ke le phata lengwe hela le re nya se nele motho visa and once ba rilalo there was no liberty, there was no option for that person to get a visa. The result e be ile gore re bona morahe mongwe ile ono hiwang Oman wa matho a masesanyana ile bona ba hiwang Oman ba gaetsho nna ba ba saleng ba halala ba tswa ko Namibia ba tswa ko Angola. I'm sure you know that that is a derogative ascription of people. I give it to Buaya, Honorable Captain. He withdraw about the argument. Yeah, withdraw, Mr. Speaker. May I give what Horkeba describe without necessarily stating their nationality? Nota can withdraw, Mr. Speaker. Boneba Baba Twanko, Asia, Yobotaba. Kar similar about one anum, Elebanaba Hiwang citizenship come metela. Maybe le who hit the home, Mr. Speaker, where one araba one island, one island, Bansa Madi, Banela Patin Malhasinle. Hore ya dirise mo ipapatso ha ka re domkra na go clarification.
kopa clarification mongabe. Clarification. Clarification ora o pule. Let's speak a gongwe re ka bika ka re thusa kana ha ngwe re kgona go dira sweeping statements kraro o re gore jaaka ne go na le quota ya citizenship ya 200 gongwe re ka binka na ka re bolela gore over period engwe ena a tla e thusa gore batho ba na ba hile o mang ile batho ba le tsweletswang go shia bana ba le ka compared to the entire quota ya 200 e se go bua hela o swipaela gore maybe you want to entertain the gallery ke a leboga. Mr. Speaker, I don't have any intention to entertain anybody. And it is not my propensity. It is not my propensity for the purposes of entertainment in this house. I'm talking my lived experiences. Tse ke di boneng ke le modirela puso, tse ke di boneng ke le monni wa lehatsele ke lebeletse se se neng se diragala ke sa dumalane le sone, Mr. Speaker. I'm talking my personal experiences. Ke buile ka visa management, Mr. Speaker. Re ne gape re leka in terms of law enforcement, the minister a buileng ka yona. Re ne re leka go hokotsa tshologelo ya di migrant tse di illegal mo lehatsheng la Botswana. Ne re sa nne he. Ne re leka go hokotsa ka di clean up operation. Tsene ke di dira with my professional colleague, Major General 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. Ebile ke dumela gore o santse a gakologela kgang ene ra e tshwara. Re ne re tswa mo clean up operation re dira post-mortem. Ke mora ke re o itse re nna ke tshwenyegile in terms of human rights of the people that we are dealing with. Ha mosadi hela wa mo Zimbabwe e leng gore her only offense ke go tsena mo lehatsheng le a tudile trata a lolwa ke le sole during clean up operation le tshotse machine gun. Let's use a machine gun, Mr. Speaker. What does it say about our law enforcement attitude? Wa gakologela ke general re bua ka kganye. Abanta renya kana thobolo is a tool ya lesole tshwana le digging fork ya gardener. Ke sa bereka ka sone. Me at least I want to appreciate it. When we discussed, he appreciated my point. It doesn't reflect well on us. Just because they happen to be an illegal immigrant in Botswana. The history of migration in Okavango, Mr. Speaker. We were a cashless economy. Nerele balimi, re tsoma dithapi, re roa dikgomo, re sena madi. Re bone madi ka botsadi ja rona bo ya ko Gauteng. Ile di migrant laborers. Ile gona bona ba they were earning cash there. Ebe ile gona re bona madinyana a khona go tsena into our economy. At that time ne re sa itse go rekisa dikgomo go BMC, we had no access at all. We were an economy e leng gore e tswaleletse ko. The only access we had to a financial economy ke batsadi ba rona ba ya ko Gauteng ba go bereka go di mining. And if we have been beneficiaries of such kind of an arrangement, Clarification, even though it was exploitative, me at least in why can't we also use that thing if it can benefit the economy of this country? Clarification, right? Clarification, Honorable 𝗤𝗧𝗦𝗡𝗦. Thank you, Honorable Speaker, and thank you, Honorable Member. Honorable, you mentioned the illegal migration le jaaka ne boraro na ba di mining ko South Africa. A mme ga o bone ha ba le bane ba tsama ka tsela e tshwanetseng go re go sena mo go shutlhelwang di border. How do you compare the two? Ke ra gore go ngo ntlhalosetsa gangwe ga ke tlhaloganye sentle that kind of migration. Thank you, sir. Legal migration and illegal migration, di tsamaya di bapile. Ha o ka botsa hela tsala ha go yo bapile le ene ho. O ta go bolela re ba khatane ba itsamaela hela ba go iperekela go dipolaseng tsa maburu. Wa mona re skinya thogo wa dumela.
Gongwe le gongwe hela legal and illegal migration di tsamaya mmogo. That is why le yone policy e dumelana le legal migration, but gape e emphasize gore go na le dikgato tse di tshwanetseng gore di tsewe to mitigate, to subdue illegal migration. So e tswa kgakala e ntse e le teng monna gaetsho. Rural to urban migration. Mr. Speaker, ke bua jana ke le mongwe yo ka hiwang le sekai sa rural to urban migration. When I was a small boy, my brother o ntse re go Shakawe a nkisa lantha ko Selibi Phikwe ra helela re nna ko Mahalape in the pursuit of better opportunities. If it were not for that, I would not be a lawyer. I wouldn't have attained the education levels. I wouldn't be here. Mr. Speaker, rural to urban migration policy, people should feel free to move to any place in Botswana. Hakele hajana jaaka ne ke movetse ko Mahalape ga go pale sepe gore ka be nne ka chusa gore jaanong Mahalape is my new hometown. Gongwe tsero ka ba se ha go ntse nna gone gongwe ka bo se ha ha ka bene re le bahane mo di primary ka be go hola thetseko me I still, Mr. Speaker, I still look at Mahalape as my hometown. Ka gore ke tsenetse primary teng, ke tsenetse secondary teng. I spent most of my growing years ko Mahalape. That is something that we should encourage. Maybe le re rute batho gore ba ska ba kgetholola batho ba tswang ko metseng e sele. Na basimane ba Mahalape, Mr. Speaker, ba botala ote ke ta specify go ta teng ba basimane ba go motala ote ne ba ntshwenya ba ntwantshetsa ruri ba mpitsa maina a sengone bo montsho le pelo bo le sankomane, all derogatory names you can imagine, Mr. Speaker. All derogatory names you can imagine. Hela ka hore ne ke sa tswe mo Mahalape, hela ka hore ne ke sa tswe ko Seroe ke tswa ko Shakawe ko ba sa go itseng. So it is our responsibility, not through my lived experience, din thutile gore ke nne receptive to migrants. Din thutile gore ke nne sympathetic, ke nne empathetic to foreigners, because I also lived in a foreign Procedure, land. Mr. Speaker. Procedure, Honorable Siri. Yeah, Mr. Speaker, thank you. My procedure ne le gore tota ke kopa maitshwarelo officially mo go kapinga ka ha mahokwane ba muisa ka teng. It's not Mahalape people who will do that. Hora re ne le batho ba no tshameka le bona. Ya ne nna o ka re batho ba Mahalape ba kgetholla. Ya ne ke kopa maitshwarelo ke a lebo. Nya o bua ditso. Ke bua ditso Honorable Siri. Batho mathaka ke bua ka one ke tsala tsa me gompieno. Re bitsana di homeboy. So it's something, it's history that has shaped my outlook on life. Ke digela Mr. Speaker ka proper treatment of migrants. Batho le haele ba tswa kwa, Mr. Speaker, ha ba le mo lehatsheng la rona tshwantse gore re ba tshware ka tsela e supang gore ra lemoga gore ke batho jaaka rona. Our detention facilities, the way we treat them, should reflect what we recognize that these are creatures of God, just like me and you. Gore wena o Motswana o sutse o mang doesn't make you more of a human being than somebody coming from DRC or somebody coming from Zimbabwe. We are all human beings. Re ba sotehela ka gore ba tswa ko mahatsheng a sele. Sa bohelo, bangwe ba those migrants, they are victims of trafficking. Ke ba gogotsweng ke dirukuti for certain purposes. Ba ba isa ko ba batlang go ba isa teng for exploitation. Where they have been intercepted, Mr. Speaker, so go supahale gore our policy recognizes that they are victims and they are offered the necessary support, treated properly as victims of trafficking.
gore e re le di-victims of trafficking le bone be re le rona re ba sotela ko pele doesn't reflect well on us as a country that respects the human rights and dignity of a human being. Ke ema go le kalo, Mr. Speaker. Honorable David Siri. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke emelele go supporta bill ye motion o tileng tshutiso e tileng ka Honorable retired General 𝗠𝗢𝗡𝗦 ke mo support mo kganyeng me gongwe ke simolle ka ena mahalape gore kana mahalape is actually built by immigrants ka bo ene hela ga o gakologela ditso tsa mahalape batho ba dikgota tse nne tse di agile mo tswa mahalape ke herero ba ne le ba tswakwa ke thosa ba ne le ba tswakwa le bangae ba babedi ba botalaote ya ka bua ka botalaote le konyana jaanong o ka lemoga gore motho wa mahalape le nna tota I'm an immigrant. My parents were working for the railway line, as most of mahalape batho wa mahalape either ngwana kana ngwana wa motho o na bereka mo railway line. So rona mo go rona immigrants re ba bone e le batho hela ya ka rona hela that way ke ha khamala gore gore ba neng ba go buisa gore montsho le pelo ne ba tlauna hela tota ise gore ba tsentse kganyeng mo teng tota rona re embrace ba tswa kwa ka gore mahalape wa agilwe jalo ka motso wa mahalape me Mr. Speaker ne ke re ke tlhalose gore mo parlamenteng e hitileng re kile ra iswa dithuto tsa yone kganyone e le gore go lebeletse gore motion o tero hitisa ga ba ga tswala parlamente re ise o tsene jaanong kganye tona e leng gore ke ne ka e tlhaloganya at that time ke gore re tlhaloganye sengwe ka setho le motho ha go kwa re motho is illegal gore the way illegal ha re motho illegal ha re tso rai ka gore motho hela ha a tsholwa ile ngwana hela yana ha ke ka re mo leba o bore yo illegal yo a ke motho o dirilo ke modimo so motho ke motho ha gona gore o ka nna illegal gotlhelele se e leng gore gongwe motho o ka re ha a tsholwana re mo leba o bore ga ana dipampiri therefore he or she is irregular ga a tsamaelane le melao ya lehatshe ka gore lehatshe la rona la re gore o bo le motswana o tshwantse gore o bo batsadi ba gago bothe o tsholetse mo botswana jalo jaanong ha o sena dio tseo ha gore o illegal ka gore illegal go twa go to ka re ga o motho yaanong me at the end of the day o motho re tshwantse re tlhaloganye gore batho bothe ke batho ke dibupiwa tsa modimo batho dilo ke modimo o ka tswa sena dipampiri ha le nteng therefore ha bitswe illegal o bitswa irregular ha o na le dipampiri ya ka gongwe ke tsholetse mo botswana batsadi ba mere batswana then I'm regular yo e leng gore o taba ta tshwere ngwana a sena dipampiri is irregular ke yone mahoko a e leng gore a diriswa ke rata thata gore generally ke wa gatella gore re tshwantse re lebe batho jalo and cross border control re lebelle thata mo dikganyeng tshwanetse me e neng ke batla go ya kgela gape ke ya asylum seekers ke a gakologelwa re go tile team ya Eritrea mo Botswana ba tshameka hela yana irile ha game hela banna ba le bothe kana ba le 8 e ba sia ba re bone ba kopa boagedi ke a gakologelwa puso e hitile e be ba thatela e be bua gore bona ha re ba pate ga re reng ba lebetse melao ya mahatshehatse gore hela ha motho a ka tsena ba ema ha ba re ke kopa boagedi ke motshabi go no ho hela melao ya mahatshehatse e tsene tiriso. Honorable 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. Thank you, Mr. Speaker. Ke tsa hore Honorable Tsere o dule o tswa mo tseleng jaanong ka ha tsamaisong ya molao ha o dule ko lehatsheng la ga lona o ya etela ko lehatsheng la ga le lengwe o hiwa dinako tsa gore o rile o tlile go nna malatsi a makana malatsi a ha heta wa tsamaya mme a re Honorable Tsilis ke dumela gore is imputing improper
motion mo go ba neng ba busa pele because e ne le tshwanelo le ba ga bone batho bao ba ne ba dumela gore batho bao ba bone ga ba tshwanna gore ne ba tla ba botswa gore ya no le tlogetse ba bangwe kae. And we did the pushwa ka nako eo ne dira the right thing go tsaya batho bao gore ba boele hela ya ka ba tsile ko ba yang teng ha ba batla go tla Botswana be batla Botswana sentle ha ba batla go tla ile di ha to go ile batshabi ba tele batshabi we would have accepted them. So Honorable Tsere, I think you are imputing improper motives more the past regime. Thank you. Honorable 𝗤𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡, certainly I don't think he is imputing. He's pursuing a line of argument. And his line of argument, I think the human rights side of dealing with asylum seekers. I think we are asylum seekers. I get it, I know o botshelo ja go mo kotsing Honorable 𝗤𝗤𝗧𝗜𝗧𝗜. Ka bo ammaruri bo le mo kotsing. O boya mosepeleng wa parliament a re ko Geneva. E be re hela re tho. O bo tsena ha ba molao kana ba ba le banyeng ko. O ba ra le re go mpona ha. Ke nile le sego le le ha kamatsang gore ke be ke iphithela ke le ha. Ha ke ka ba ka boela ko ke boelang teng kwa. Nka nna ka hela botshelo ja me bo hedile. That's how other asylum seekers arrive in host countries where they seek asylum. So that is the line of argument they have on how the matter was handled. I'm not saying that is factual what he's saying. Wena that is the line of argument he's pursuing. The human rights side or approach to asylum seekers. Thank you very much, Mr. Speaker. So, I remember I even made a comment at that time. I think it was a member of parliament, former member of parliament for Bobonong at that time. No, you see this approach here. It's only in the BDP that reflects that ugly side of the Botswana character that we all don't want to embrace. You see, Rona re tshwanetse re embrace batho ba ba tswang kwante. E be le gore batho bao ba hella ba kopa gore ba hitisediwe ko le hatseng le latelang ka gore Botswana ne sena melao e ka ba sireletsang. Ke ka ntha ya ka teng ya gore ne re sena policy ye. Ya no ke gone mo ke lebogang tona Mokgware gore o taka policy ye gore ha re ka nna di diemo tseo re ska taka megopolo ya rona hela le go le tho le neng kutwa Honorable Kapinga bua ka lone gore ba ngone ba re batho ba tore tatsa ba gare ba bati nya ha go bui yalo ka motho ha setse le motho a le mohla tshela mme ke go ha another point of view ya mahatshe ya no ka ba re lebellang ka teng konte Honorable Butali ke yo go mo bile o ta go tatsa wa bona gore le ha sela Botswana go mpino ana ko London ba go ra ba rote ka visa ko America ga tudiwa le 100,000 pula or something gore o khona o tsena ko America dio tseo di irwa ke mahatshe a bua ya lo ka le ha sela Botswana ka gore Batswana ba emeletse ba ya ko mahatsheng ha ba tsena kwa ba re ke kopa boagedi ke a tshaba ko le hatsela Botswana kana mo molaong wa le hatsela Botswana a kere gore o kope boagedi o tshwantse o senye le hatsela o tswang go go lona ka ngwa di tsela hela gore o khone go utola botho o ka nna wa re ke a bolaiwa puso e ntšha e bata go mpola e rileng hela ha o ka ba ka mpusetsa kwa ba mpola so gone mo ha o go bolella mahatsha a mangwe a go tsatsia ebile a khona go leba le hatsela Botswana ka tsela yeo a ka nna le leba yalo gore nya indeed go kwa gore ba ira dipheko tsa batho ya ka ke utole mo go buiwang thata ga to nya ke gona le boloi go Botswana ba bata go ira dipheko ka nna jaanong tsone dilo tse kana on the flip side of it gore ha o bua yalo ka le hatsela Botswana automatically o molato in the view of le hatsela Botswana ka gore o le sentse remember ha ba kwala ha o bua ko le hatsela le o le konte ba kwalla mo le hatsela Botswana ba bolella tona gore kana go na le motho wa Botswana kiyo are wena o nna molato ha o boela mo le hatsela Botswana wa tshwarwa ke molato go ira jaanong ke rata thata gore be re taka policy ya mohuta o gore dilo tse di tswele mo pontsheng mme ebile gape ba bangwe ba ka tswang ba sile ke itumela thata gore puso ya UDC ina itshwarela ba le bantsi
ba neng ba siile ka puso e hetileng ra ba itse re ba itshwaretse gore ba boele mo lehatsheng la Botswana yaanong ba bangwe ne le a le gone kwa e le Motswana a ba hella e nna le sona ke molato ka gore yaanong wa go tsholetsa o ikana flaga e sele ko nteng ga ya lehatshe la Botswana ke molato le gone jaanong dikgantse re tshwanetse re di lebelele re be re ta re bona gore go ntse yana mme ke itumela thata ga o bua ka marefugee gore yaanong ba tshabi ba re taske re ba tsenye mo ditoronkong kana toronko like setup jaaka re ira ko Francis Town gore e re ha batho ba ta ba re ba tshaba be re ba tatala ka toronko go mo mahatshehatse ha go bate ba bata gore re ba integrate jaaka a bua gore ha e le gore ke ba nang le dikitso tsa go baakanya dikoloi re ba tsenye mo lehatsheng la Botswana re ba he dipampiri tse di maleba ba ye go baakanya dikoloi ha e le gore ke ba itse metakase ba dire jalo so ke one megopolo o siameng wa mahatshehatse o tsamaisang dikgantse tsa boagedi mme ke go se ka isa bohelo se neng re se rutwa ka nako ele go na le mahatshe a e leng gore gompieno ana ha re bua yana a nyella mahatshe a ne e le di-island ha gare ga lewate jaanong lewate yaanong la a raesa ha le ya ko godimo lewate yana mahatshe a otlhe anong a nna submerged mo metsing mahatshe ao ga a sa thola e le mahatshe yaanong baagedi ba teng ba kae ba a kopelwa mo mahatsheng mo le rona go ka re iragalela ke sa itse gore a re ka coverwa ke metsi kana sengwe seru se se ka diragalela re tlo hela re kopa mo mahatsheng a mangwe re tlo hela re kopa jaanong le ele thoko dilo tse ka gore ka mahatshehatse ga gona motho yo o tshwanetseng gore a nne landless go to ga gona ko o nnang teng jaanong nna ke itumela ko bohelelong gore o mentionne gape le ya gore re nne le electronic data ke itumela thata gore ebile kana re tshwaragantse thulaganyo ya digital ID mmogo e leng gore ha re setse re wetsa yaanong ya gore thusa gore re itse re be re kwadise le batho ba bangwe ba ba tswang konte re ba itse gore ke bomang le Batswana re ba kwadise mo maranyaneng a re nne le database a clean database kana database ya rena gompieno e kgothelesegile a ke re la itse gore ne go tsengwa puso ele ne e tsenya le ba tswa kwa gore ba tebe ba thope yaanong re batla go cleaner through this exercise ya digitalization of the ID bomang o a change o ta sala o bona honorable Mmusi ra ba ntsha bone ba neng ba thopa gantsintsi bana ra ba ntsha yaanong ke a go rotloetsa ebile ke a amogela and I support the motion. Thank you. Honorable Minister of International Relations, Honorable Dr. 𝗤𝗢𝗦𝗡𝗦𝗦, Member for Gaborone Central. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke kopa gore ko tshimologong hela ke tlhalose gore tshutiso e yo tanka yone tona ke tshutiso e tsamaelanang di dikakanyo tse mahatshe a di tshwereng mo nakong ya gompieno tshutiso e a raba selo se e leng gore jaaka bangwe ba ntse ba bua migration increasingly is becoming a global development issue ye rotlhe re tshwanetseng re e lebe mme re e leba ka tsela ya gore re se ka ra dumela gore migration ke sengwe kana ke bothata jo bo tshwanetseng ja baakangwe ke rata the positive outlook adopted by this policy jaaka migration experts ba ete ba bui ba re migration is not a problem to be solved it is actually a powerful driver how le lehatshe le tshwanang le Botswana is a powerful driver towards economic growth ke sone se leng gore ke itumella sa nthanthaela gore ha o e bala o bona e tsamela gone ko leng gore ba itsana pe ba lebile teng mme gape se sengwe se leng gore ke se itumella thata ka yone policy e ke gore kana betso migration ya ka ke bua e tshwanetse ya re lehatshe lengwe le lengwe ha le dira di-plan ha le le ka go araba mathata a le dilang le one tsatsi le letsatsi e tshwanetse nne sengwe sa the main considerations because ha o lebeletse dilo tse re lebaganeng le tsone mo malatsing a gompieno o lebeletse the geopolitical turmoil o lebeletse gore dilo tse nne re dumela gore di tshwanetse tsa tsamaya ka tsela nngwe ebile re itse gore di tla tsamaya jalo ga sa thole di ntse jalo
re itse gore they are shifting allegiances and alliances everywhere dilo tse tsotlhe tse di go raya dire o tshwanetse o nne hatshe o bo tlhaloganya gore migration ke sengwe sa dilo tse o tshwanetseng wa iteba ka sone mme se sengwe se ke itumelelang gore e be le se o se bonang o sa se batisisi mo policing ke gore this government e dumela gore re tshwanetse ra nna le mo go teng shared prosperity re le mahatshe a borwa ja Africa re le mahatshe a Africa ha re na le mo go teng shared prosperity e le gore rotlhe ra dirisanya gore mongwe le mongwe kwa lente go le hatseng la bone go bo go nna le prosperity migration becomes an option not an escape batho ga ba si ko mahatsheng a bone ka gore ba eleditse gore ba ye go batla ditiro ba tao ba tsamaya jaaka omlu a ka emelela gone ha go ithoba matsadi morago ga weekend a ya ko enyelane go siame hela ise gore o tshaba sepe se se ka batho ba busula thata ba ntshitse tsala ya me a sa bologo go emela party e ka dinao ke utile bothoko ya la mo go hagamatsa migration e helela ele an option jaaka ke tlhalosa mme selo se botlhokwa thata ebile ke rata ka ha policy ya gago e se le banka teng mme se botlhokwa se sengwe se ke bonang re tshwanetse re se gatelele ke gore policy e kana ebile e ikaegile ka matshego one a re dumelaneng le one re le lehatshe la Botswana ha o lebeletse agenda 2063 ya Africa the Africa we want ya tlhalosa gore re tshwanetse ra nna le Africa we leng gore maAfrika mo Africa ke bone ba nnang le seabe mo itsholelong ya Africa ebile gape go nna le mo go teng easy movement ya batho ba Africa ba tsentse letsogo mo itsholelong ya mahatshe a bone le mahatshe a Africa agenda 2063 mme ha o lebeletse jaaka policy ya gago e tlhalosa o lebeletse the SDGs which are dilo tse re dumelang le tsone really lehatshe la Botswana ko lekgotleng la mahatshe a boditšhabatšhaba o lebeletse ditumalano tsa rona mo borwa ja Africa kana SADC protocol on movement of persons dilo tse di supa gore policy it was long overdue ka gore mo nakong e hitileng jaaka bangwe ba ne ba ntse ba tlhalosa re ne re lebeletse migration negatively mistakenly so re lebeletse negatively bile re thola re go ba kubile batho ka dishamboko le melamo le dithobolo re lebala gore we could ke bona mokaolengwe yo mongwe wa tshega o ka re wa gakologela gore o na a dira jalo mme ke raya gore ga ke itse gore o na a dira jalo dilo tse tsotlhe tse nna ke dumela gore di botlhokwa mme jaaka mokaolengwe tshere a na a bua re tshwanetse ra gakologela e rile ha lehatshe le la Botswana le le simololo jaaka ba badileng buka ya ga tautona wa rona wa pele se ke tume masire ya very brave or very foolish ile go tsewa boipuso mahatshe le ba bangwe ba botsa gore why are you embarking on this rather hopeless journey ya gore le nna lehatshe ebile le ka ikemela e le gore you are so poor there is no prospect of ever recovering. This country was built by immigrants. Ha gona ope wa rona wane ha yo ka emelang are ga ra tsana sekwele a ska rutwa ke morutabana ono a tswa ko Zambia yo mongwe a tswa Lesotho yo mongwe a tswa Zimbabwe. These things they contributed immensely to the development of this country. How tsena ko University ya Botswana the lecturers never go they built this country gore we can continue to anchor our growth on a positive outlook on migration me go botlhokwa re mokgwa go botlhokwa gore jaaka no tlhalosa gore re tshwanetse jaanong ra netehatsa gore efficient border management e re thuse go laola irregular migration ke rata tiriso ya mahoko omluku eto a re ke rata go ela thoko thata mahoko regular and irregular migration regular and irregular dilo tse di go ra re ntse go thwala tsetsana irregular migration go ra gore ga ra tshwanna go dirisa mahoko
a sa nnang sentle jaaka honorable Tshereana a bua mme re tshwanetse ra ya go netefatsa gore jaanong re dira jang gore go se ka ga nna le gone gore go nne motho gore irregular migration e nne teng mo lehatsheng la rona dilo tse tsotlhe tse di go raya di re if you are going to now leverage on technological advancement gore re thuse ka border management sharing of data dilo tse tsotlhe tse di ntshupetsa gore this thing this policy is up to date this policy is in line with new thinking and re tshwanetse ra e tsela ko godimo ke batla gape gore ke bue ka gore go na le di-opportunity tse di tisiwang ke migration on the global economy nako ke tsamayang teng a lot of countries di na le different situations some economies mo tsatsing la gompieno ba na le mathata a gore they have aging populations mo go rang gore ba go tlhoka ha re tsamaela hape le hale ba go tlhoka skilled labor this country invested hugely in education mo go dumelana mo go nthang gore ha re ka if we position ourselves properly re ka kgona gore jaanong batswana le banana ba rona ba ba rutegileng ebile gape ba le very strong on technology kana ebile gape ya ka ba ete ba bidio go te they are natives tsa the technological space go raya gore we can benefit from these opportunities tse di leng teng ke rata gape kganye ye nngwe e bua ya gore le di-asylum seekers gore re ba tseye sente e re ha ba ta mono according to international practice re se ka ra ba baya re ba tswalla ko bodukwi in that confinement setup integrate them make sure that re helela ile gore we benefit and they benefit too as they contribute to the growth of this country. But I want to buttress what I said. The approach of the UDC government, re bata gore re dirisane le mahatshe a re bapileng le one le mahatshe a Africa gore go nne le mo go teng shared prosperity so that at the end of the day migration becomes an option, not an escape. People should travel because they are going on holiday or whatever else, or whatever other reason, not because they are running away from anything. Ke sone so bonang e re ha gona le mathata a tshwanang le a rena le one a di-visa ko bo UK ya e be o utlwa e le gore le bone ba ta ko go rona ba gakgametse gore nya kana ba tswana ba batang kwano ba re bolelela gore ya ke tsile ka gore there is a practice ya di-sacrifice I was next online ne le gore yaanong ke kgaolwa thogo ke gore a re ke sie dilo tse tsotlhe tse di batla re eme sentle ka di-policy tse di ka emelanang le one mathata one a leng teng mo nakong ya gompieno ke a go supporta this policy needs to be supported. I thank you. Is Honour the Vice President? Thank you. Procedure, Mr. Speaker. Yeah, I want to proceed. Procedure, Munga. Please. What is out of procedure? Nigeri, Mr. Speaker, kile bula orila how to settle. To dano skila wa level organa. UDC has already been represented by 2 members of parliament. Ite belo aboraru wisu tleka kwa. Nya gware se. Gape ho speaker o di dimalo. Yeah, I've called His Honour the Vice President. Actually, you know the rules. Kana, you are a deputy speaker, you know the rules. The rule is that we catch the speaker's eye. The rule is that you catch the speaker's eye, and His Honour the Vice President has caught my eye. Your Honour the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, allow me to stand and weigh my voice to this policy. I am standing not so much to debate, but to commend the work that the Ministry of Home Affairs has done. This draft Botswana National Migration Policy represents a landmark reform that provides Botswana with its first comprehensive framework for managing migration
in a safe, orderly, and strategic manner. Rather than treating migration as solely as a challenge, the policy recognizes migration as a tool for national development, for economic transformation, and for regional integration and enhanced national security. One of the greatest strengths of this policy is its clear alignment with our true north. A high-income Botswana that is digitally enabled, that is diversified, that is export-oriented, in which every citizen is empowered, is employed, and is fulfilled. One of the other things that attracts me to this policy, Mr. Speaker, is that there are clear signals of a policy that will facilitate the attraction of highly skilled professionals that we know are in critical shortage areas. This policy certainly, Mr. Speaker, will support foreign direct investment initiatives by improving our visa, our permit, and residence processing systems. The Home Affairs Ministry, Mr. Speaker, also has to be commended for what will certainly strengthen labor mobility to support productivity and economic diversification. I see clear signs of a policy that will promote engagement with our Botswana in the Botswana diaspora to attract skills, technology, research, collaboration, and investment back to this country. I see a policy that will facilitate this man, my neighbor's sector, tourism, trade, and business development through more efficient migration and management systems. There is no doubt that this policy will therefore contribute directly to government's ambition of transforming Botswana into a high-income, knowledge-based and globally competitive economy. Mr. Speaker, if I may also mention, I am always pleased to see Comrade Omlu. I thought I'm the only one who's on the floor. It's always good to see you, Comrade Omlu. And I want to say, with everyone listening, and I've said this before, I will eternally appreciate the patriot that you are. I will always appreciate your humanity, regardless of the circumstances and regardless on which side you are on. Mr. Speaker. Oh, the honourable members, Vice President. Mr. Speaker, contrary to fears that the policy might prioritize only facilitation over security, this policy actually dedicates significant attention to strengthening Botswana's border management and security architecture. It certainly will add to the strengthening of our border controls to prevent entry of persons and goods that may pose security risks. It is clear that this policy will enhance cooperation among immigration, security, and law enforcement agencies within and without Botswana. It will establish early warning and rapid response systems for migration-related security threats. It will indeed improve capacity to combat human trafficking, migrant smuggling, and transnational crime. There is no doubt that it will strengthen document verification, travel document integrity, and pre-entry vetting systems. Mr. Speaker, Botswana's economy is deeply, and I mean deeply connected
to the Southern African region. The policy supports regional integration by aligning national migration management with SADC and African Union initiatives. It certainly promotes safe, orderly cross-border movement of people and goods. It supports one-stop border posts to improve trade efficiency and reduce delays. It strengthens cooperation with neighboring countries on migration and border management. It facilitates recognition of professional and academic qualifications within the region. It supports Botswana's ambition to become a regional trade, investment, and logistics hub. Mr. Speaker, this policy reinforces Botswana's long-standing reputation as a responsible and respected member of the international community. It aligns migration governance with international, continental, and regional frameworks to which Botswana subscribes. It supports the implementation of migration-related sustainable development goals. It aligns with Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration and Global Compact on Refugees. It promotes compliance with international conventions on migration, refugees, anti-trafficking, and human rights. It enhances Botswana's credibility and influence in regional and international migration dialogues. Mr. Speaker, the policy modernizes migration governance by introducing stronger coordination mechanisms, integrated databases, as the Minister has indicated, and indeed evidence-based planning systems. We do hope that we will establish improved migration data collection and analysis, that we will experience better coordination across ministries and agencies, that we will ensure to faster and more efficient visa and permit processing. We have no doubt that this policy will enhance accountability, monitoring, and evaluation of migration programs. Mr. Speaker, the draft Botswana National Migration Policy should be viewed as a strategic development instrument rather than merely a migration management framework. It strengthens border security, it promotes economic transformation, it facilitates trade and investment, it deepens regional integration, it improves government's effectiveness, and positions Botswana as a responsible global partner. Most importantly, it equips Botswana with a coherent system to harness migration for national development while protecting national interests and security. So, Mr. Speaker, it is with no hesitation, in fact, Mr. Speaker, it is with great pride that I am able to say I was not debating, I was not discussing, I was simply and merely commending the General and his ministry for a job well done. Honorable Mopati Mabuse-Pule. Tota ke ma mongame o nkare ke me isele ma parlamente a gombedi ke mang o ka go kganelang gore ga o biditse yo mmeditseng jaaka ebile le mogolo a rona gongwe beng kare ke kopa maitshwaro a rona ke gakolola hela gore o se ka re lebala ka kwano ka re ke bone gore nako e ntsi o lebela computer. Mr. Speaker, ke mo komiting ya Labour and Home Affairs, which was thoroughly briefed about this migration, draft migration policy. We have a lot of understanding in the technocracy, especially from Immigration Department. But I want to announce to you, Mr. Speaker, I was one of the proponents of this draft policy many years ago. And I remember we consulted local stakeholders,
the migration policy pitso, where all stakeholders were called under one roof to come and discuss this policy. And we even ended up with South Africa a benchmarking, workshop where South Africans I remember one of the professionals in South Africa, when you can only tell when you have a proper national or international migration policy when you provide, migrants with, the right to come into your country, so that every person who wants to come to Botswana is looked at as a citizen of Botswana, a potential citizen of Botswana. So, Girumana Vice President, the honored Vice President, Kana Guakati, the policy of the indeed is overdue. The technocrats again, they will continue to, consult with other stakeholders. When say Nengasibua like Hore, you would tell the race go meeting, Hore, 2023. The same policy was run through IOM, International Organization on Migration. They have a unit, the migration governance unit. It has identified, some principles, areas they have to be strengthened and, included in the policy. One of them, Mr. Speaker, to strengthen evidence-based whole of government migration governance. Whenever Lehman Home Affairs ram khware gore nna ke letsa ke tega ke bala do tso di kana very clear issues of strengthening evidence-based in a whole of government approach to migration governance, because migration jaga go bua la tsela Botswana has always been privy to free movement of persons. I remember in 2005 there was a conference in the Cape Town. Re Mogai was the president of this country at that time, where we signed with other SADC countries. SADC protocol on free movement of persons in SADC countries. So migration governance should actually be, promoted in this country. The other things in the improving migration data systems and interagency data sharing. Jaga the permits, the permits, border control, statistics. So they available for different departments. I know in the border in the passport control system. Hamuto abata ho apply passport. Go very well pelo ra ke Motswana. Made the way it is, o tla ka o mangwa hago o tla o a capture mo system ya passport. Then the passport system will read that indeed you are a Motswana, you should be given a passport. Jaga re itse passport enela di citizen tsa Botswana hela. Ke mo tsalo tsere le tsa go di bona. Di extended not only to department of immigration, local education, local health, all over across different departments. So there want those interagency collaboration, everything. The require this policy. IOM has also insisted on ensuring right-based and migrant-centered approach. The rights of migrants should be put forward. Jaga mongona buar ile rabutale wa tsala me gore batho ba go dugwi gongwe at one point tsentse re ipona re mokgware ba neelwa di ID ka gore motho ga le go dugwi a letlelwa gore o ka Francestown a shopping bangwe ba harasiwa ke mapolisi kana law enforcement agencies e le gore ga ana o mang ene ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re letsa ke tokare policy yana ga sonene e diragadiwa go ka changewa molao wa citizenship gore go nne le aspect ya gore batho ba dugi migrants ba ba nnang go dugi ba kgone go neelwa di ID tse e le gore ka re ga ba bona ba re ko dishopo ko metseng e gaufi ba kgone go se ka ba harisiwa ke. It's just one example
Egina Leon, and there are many others. Clarification. I yield. Clarification, Honorable Frenzen. No, ke a leboga director wa pele wa lephatale. O itshwere sentle thata segolobogolo ga o bua ka dikgang tsa batshabi di-refugees ke ta rialo tsone tsa ko Dukwitse. Mme ke ne ke re gongwe o thatse gore no ka akanya gore gongwe ya ka gompieko re itse gore lehatshe la rona re na le flow ntsi ya di-foreign more especially tse di tswang gongwe ka ko Zimbabwe kako gore bone aka kana go tsena gone mo bo mogoditshane o tsena gongwe le gongwe ba ithala ba ntse ba le teng and ba dira ditiro tse dintsi ga ba duele VAT ga ba reng ga ke itse gone gore gongwe no akanya gore gongwe ka rone ke utlwa o bua ka documentation ya bone gore re ka dira jang gore gongwe le bone ka gore ba tile ke di-migrant re ta rialo ke sa itse gore bangwe bao ba le illegal bangwe bao ba le legal gore gongwe re ka dira ka tsela ntse jang gore botlhe re tere itse gore kana re na le bone mo lehatsheng la rona ke ra hela gore ngwe e thatswe ka gore o na le bogaisang. Because it's very difficult to develop statistics undocumented migrants, but it's very easy to develop statistics documented migrants. Documented migrants, ke ba batlang ba ngwe le di visitara, be re ha ba tsana mo Botswana be ba bereka le gore ga bana di work permit. Those ones can be now be captured into our systems. And be re ka khona re bona le gore ke batho ba di bopego tse dintsinya. Ka gore tsentse re bona gore ke batho ba bana di credentials tse di rileng tse le gore gongwe ka re go be hello tsa go bua ka mo go ditshani go ditla gore na di engineer tse le gore instead of sending them back to Zimbabwe re ka ba obtain ra ba tsa mo lehatselang ra Botswana ra ba engage gore ba tlhabololle lehatsi tsa ga re ka pingana bua I think le re botale o buile gore hangwe go tsa batho ra re ba pega mo dikolong tse di tshwere ba busetsa kwa e batla ba re setse morago ba wa Haplam 3. It doesn't help us. And ke khanya sa bolo buiwang thata bogologolo even during the yes ga ke go ganetse rights ga bolo bua for 58 years and ga go ntse ka teng ga ya dira gadiwa so re hano ga re bue 58 years back re bua kana go a gompieno the current era do tsarona di tlhabologile ra akanya botoka ke ra akanya ja ka wena na go hole mo di sleeper cells tsa BNF ka no rutiwa ka teng go ngotwa gote puso ya topola and stuff like that. So umpelo re bua ka contemporary government e le gore le bela di human rights tja ka utlwantse go bua ka di human rights a sena go ela lona bogologolo le le dira dilo ka dirang ka I'm standing here ke le gore nako ga bua ka ena nna ne ke le a civil servant. I was not a decision maker. Ne ke sa dire melao bora molao ba nako eo ga e le gore bana ba ska ba bona tse di tshwanetse di dira rona ba bašwa ba le gore mo parlamenteng sentse re lebe dilo ka ditlholeseng so o se ka ntshwantshanyana le 58 years e hitile o itse gore I'm thinking like a contemporary politician o akanya dilo tsa sešwa right. We need to integrate migration into development, labor and health planning jaaka rights o no bua reference gore kana ha re bua ka labor ra gona gore tshwanetse re capture batho ba le gore ba na le some skills tse di ka re tlhabologa re le hatsela Botswana ska ra la tlhelela ra tsa mongwe le mongwe la jaaka migrant mme re tlogela dingaka le di-engineer architects ba le gore ga ba tlhoka mo lehatsela Botswana gongwe re nne le policy re change melao jaaka ne ke bua le Rra Mokgware in such a way that such people are captured and kept in our systems. We need to address migration in the context of climate change, disasters and crises. Migrants are not only pushed by economic factors. Some of them are pushed by climate factors. Some of them are pushed by disasters. So the pull and push factors, the migration, migrants are not people who are just running away from economic problems. They could be running away from other things. Because that child has been sexually abused. So we assess. Before we back to the very good. So stateless.
because ngwana ga ana batsadi ga gona motho ope wa ka ikang ka ene go lehatshe lao. These are some of the things that our is talking about, and I know ke go trusta kana re mogware gore di clarification ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ke ma e tsalane ke a leboga. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re gongwe motlotlegi pula a hete ka kgang ya tlhalose gore mme ka go lebega e le gore o bua ka matsatsele kwa na tshwantse go dirwa mme ebile ba tswa ko dipolotiking a re ne na sa e se le politiki ne le modirela puso go nnile le kgang ye le gore ne ya ama mookamedi wa badirela puso a eteletse lone lephata le ya gore go bo gona le motho yo o setseng a digela bo 25 years ko gantsi ko sepateleng yo e leng gore o tsile yalo e le motshabi ga go itsewe le gore motho ke mang o beilwe ko sepateleng ga a lwale ga a bue o ra gore re Pule o ne o le fitiela gore o bo sa tlhotlhomise ka botlalo gore motho o ntseng jaana o ka tweng o dule kae go na le batlhotlhomisi ba ba ntsi mme gape o na le marapo ka nako eo a ko itlhalose raitso ga ke tsala moro o bua ka kganyefe Mr. Speaker ke tsore monna o bua ka kganyefe ke dio tsa wala tsa ba itlala ka tsone kana o rata go bopa go mopa e be la re mu mme ke tsa gore ga nna ntipotse kganye kana kwa nne ke sentse ke tshwere stilo I would have dealt with it yanong ka mo encourage ala gore go ngwae go re mokgware a monela kganya go nna ya point engwe a bohelo ne ke batla go bua ka yone ke ya promoting safe, orderly and regular migration and regional as well as continental cooperation. Ke tsa gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ne ke di bua kere IOM ne a di lebela di le 6 suggestions tse e leng gore ke letsa ke to kare di ka seka di a tsena hela mo policy di ba di diragadiwa e be re ga melao e dirwa ga make sure such things are well drafted in our policies. Finally, ke anya mahoko a His Honor the Vice President. Kana ha re bua ka migration, re bua ka dikgang tsa bo border control. Re bua ka free movement of persons within and across borders. Ne utlwa re Kapinga a bua gore kgaolo ke tswang ko yone ke kgaolo ya di-migrants. Rona we migrate between Botswana and South Africa ko kgaolong tsa rona. Batsadi ba rona bontsi ba bona santse ba le kako South Africa le bana ba rona ba ko South Africa jalo le jalo. So totala ne re eletsa ke to gare re Mokgware le ba BRS le ka akanya jaaka minister a sadu ne ke ditse ke tenga ba ke buile a le gone ha kara ke nna la mo parlamenteng mo ke bua ka expansion ya border ya Sikwa e leng gore for reasons give tse di itsweng ke lona ga e kgone go extendiwa mme ke na ka utlwa minister a bua na gongwe in this house a bua gore ga gona madi ya ntotane ke re ha re lebetse dikgantsono tse jaaka re hiditsa policy ena we should actually work very hard to make sure gore border re tsona le ya go Sikwana expand so that our people can move ka dipalo tse di go godimo ke tlo le bolela fika re ne dirisiwa go te go heta batho ba le 4,000 ka kgwedi and the number is not enough na go ya ka nna ga ke analyze e dirwa ke gore tsela tse di ka go Africa borwa ga di ana sentle and I'm telling you if tumalane ra dira ba Africa borwa re ba ke ditsela tse di yang go di border the numbers are going to increase maybe 3 or 4 times sa batho ba lotla ba heta go border ya Sikwane and that will call for expansion of that border e be re gona gore Batswana ba rona ba mo kgaolong tse tsa Gatleng East ba go Africa borwa na go ngolong ba ratang gore mo motho a kgona gore a tswe mo Sikwane a go jala nje go Rustenburg a ba bo a same day e dingwe tsa lo tse leng gore ga tsela yo ka ba ka ene ke stretch nyana sa bo 30 kilometers ene ka dirwa e wela go border I am very certain gore batho ba ta move between Botswana and my area ka dipalo tse di go godimo ene go ka kopa gape gore ntse go ntse hela yalo e be re kopa ba puso gore yo ke tse dipalo ga di ke nako ya go feta mo border but kana go bino re tsa between 6 and 7 and that's not enough so at least then re gare nako ga gongwe dirwa ga make sure gore palo ya go dirisa border hong ga ka skara gore go 24 hours at least simule ka 6
e re ka 12 e be go tswalwa ka gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore ba kgaolo e nthumileng fano tota ba lla tseletsi ka kganne and they're excited gore today e le gore discussa migration policy ebile re bua ka di-human rights ebile re bua ka free movement of persons ne kere ke eme go le kalo mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ga ke se ke wetse tla bana nnang hatshe nya ka clarify go le kalo nnang hatshe ise ke a ise a hetse ta ke clarify ke eme go le kalo Mr Speaker ke be ke bua hala kere ke eme hano as a member of parliament a khating list ile ke le member wa Labour and Home Affairs Committee ke mano geng tshutiso ke a lebo clarification Honorable 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 Lucas, member for Bobiro. Ke a leboga Mr Speaker mme ke supe gore kana ga go bone go na le thopo ka weekend yana e ntathegetseng bangwe ko teng batho ba etse gore botsogo ja mekeng ja maikutlo ke la shore hela gore no ke siame hela ga ke moswa mo go lathegelweng ke dithopo pele ga ke tsenelela tsene ke di tseneletse ke nehetseng ke le ka lathegelwa ke tsa setšhaba di le 4 I'm a veteran of 4 general election losses mme gape nne nkile ka lathegelwa ke tsa party di le 3 lathegetswe kgathanong le Gil Salshando ka lathegelwa kgathanong le go botswang na tsatsi eno ke lathegetswe kgathanong le Unity Down jaanong le ska la tshwenyega ka gore go lathegelwa ga go dire gore ke lathegelwa ke molelo wa go batla go change setšhaba go bona gore tšhaba ya rona e tshela botoka the vision is still there the ideological clarity is still there le ska la tshwenyega ba le nkutlwela bothoko mme mare tsene mo kganye e re etetseng gompieno mme ke supe jaana gore batho betso go na le gore re bua dikgang tse di tshwanang tse re di buang tse re di bua mme re sa di amanye thata le dikgang tse e leng gore ke tsone tsa konokono ke batla go supa gore ga re bua ka safe orderly structured migration that state of affairs e tlhoka gore go bo gona le certain prerequisites dilo tse di tshwanetseng tsa diragala pele ga re ka nna le safe orderly and structured migration go na le di-prerequisites ga re santse re na le seemo se e leng gore le thoko bogolo jang le thoko la ditiro le kwa godimo thata ga re gantse re na le seemo se e leng gore bontsi ja banana ga ba bereke ba tshelela mo bohutsaneng mme ebile gape ba na le tšhakgalo ya gore ga ba dire safe orderly and structured migration is always going to be difficult ga re gantse re na le seemo se e leng gore bontsi ja batho ba lehatshe la rona ba mo taleng tala ya gore gongwe ga ba dire ga ba bereke go tlo nna thata gore re nne le safe orderly and structured migration ka gore batho ba e leng gore ba mo taleng e tona ba nna ba batla sepela se se ka ba thusang gore ba kgone go tlhalosa gore ke eng ba le mo seemong sa lehuma mme ga gongwe ba bangwe ba ka nna ba akanya gore ga o bona ba le mo taleng jalo ga o bona ba thoka ditiro jalo go raya gore sengwe sa mabaka a dirang gore ba nne yalo ke bone batho ba tabong re interacta le bone ba ta mo lehatsheng la rona so go botlhokwa thata gore e re ga re bua ka migration re bo re yakanya le seemo sa itsholelo ya lehatshe la rona re bo re sa amanya le seemo sa itsholelo sa batswana ka bongwe ka bongwe ga re sa dire jalo ta borena le migration ta borena le batho ba tsena mo lehatsheng la rona mme e le gore ba tsena jalo ba ithela tšhaba e e šakgetseng e e šakgaditsweng ke lethoko la ditiro e e šakgaditsweng
ke lehuma Elucidation. batho ba ba ntseng jalo ga ba ke ba lebelela motho hela ba re nya o tswa ko Zimbabwe o tswa ko Zambia ra mo rata ebile ka nna ra tile kwa no a dira contribution ba mo leba ka pelaelo ya gore motho yo o bosula wa ba tile go ba tsela ditiro o tlo go ba okeletsa lethoko la ditiro o tlo go ba okeletsa tala mma ke te ke mo neela elucidation ka Elucidation, Honorable Musi. Thank you, Mr. Speaker. Mageleboge, Honorable Lucas Kere. Mekana tota mahatshe a humileng thata. O itlhele le gore bontsi bone a na le batswako ba le bantsi ke bone ba berekang jaaka ke itse le wena o na le mongwe wa lesika la go ko Dubai Honorable mo parlamente o tlotlegang ke re go mo tota o ra gore ga go tsweledise lehatshe ke a leboga. Lucas. kana gore yano yo go ra go latlhegelwa ke puso o tshwana le go latlhegelwa ke dithopo kote me ne ke re ke supe jang gore ke na le sia go Dubai go tsaya ga go nkitse gore ke debate ga e tshwanang me khankgolo ha ya Clarification. khankgolo ya rona ha ke gore o ka bua ka migration safe orderly or even structured migration me itse gore ha o ka kwa khona seo ha e le gore hantse re tshelela mo seemong se re se bonang not only in Botswana le gone ko mahatsheng one a mangwe a re bapileng le one in the region ha e le gore tala ko hantse e le kgolo ha e le gore tala e kgolo ko Zimbabwe e kgolo ko Zambia e kgolo ko South Africa le ko Namibia batho ba batang ka kwano go tike di-migrants ha ngwe go itala batho hela ba e leng gore ba tshwere ke yone tala go tswa ka kwa ha ngwe go itala mana ba hela ba ba batang bogolo hela ha ba ka bona bopi ba kgona go ja ka jalo bo go sa re le gore ba ka kgona go add value mo itsholelong ya rona so re tshwanetse ra itse gore prerequisites for a safe and orderly migration ke gore re bo re na le ditiro mo lehatsheng la rona mme ebile ke batla gore ke supe jalo Honorable Molutsi gore re tshwanetse re pele ga re simolola go galaletsa movement wa batho migration one re bo re bua re papametse le le puso ka go le bua ka bothokwa ja mo gore go bitsa re ke full employment gore ha o ka se wa nna le a state of full employment mo tsamai go tona le bo unemployment rate ya bo 5% ke gone ha re buang ka state of full employment ha go ntse jalo o le mo a state of full employment ke gone o ka attracta batho ba ba tswang kong ba ile gore ba ka re ba tsena le bone ba add value to the economy me ha ile gore yaanong unemployment ya banana e tsamaya at around 40% o bo roka batho ba tswang ko mahatsheng a mangwe seo tio se bonang ke se se tshwanang sa ko Afrika Borwa bo abahambe o dirwa ke gone gore go ithetso seemo se e leng gore batho ba mo taleng batho ba mo lehumeng batho ga ba bereke ba explaina mathata a bone ka bao ba e le gore ba tswa kwa ba tsena mo lehatsheng la bone ba re ba tile go bata botshelo le bone so it is important gore lona le puso re bo le bua thata ka gore economy e tshwanetse gore e diversifyiwe e ka ba ka nngwe gore re tsene mo a state of full employment when we are at a state of full employment Honorable Lucas, there is a point of procedure. Honorable Procedure, General Mukhar. Thank you very much, Mr. Speaker. I get your nenkareng dikane ke le ka re kopa clarification gore ke le ke go correcta motho te mme ke dumela gore ha o bua ka migration o ka reng ga mo tlhaloganya ha na le teng ka fone ke ba ke ala khanka teng migration is two ways le rona ba tswana re tsamaya ra ko mahatsheng a mang ra go bereka teng ya ka gampie ko ana re na le re setse re sana di MOU le Spain le Qatar le Mauritius di bata ba tswana ba go bereka teng ko Japan le one re tsara it is an old age population e bata ba tswana gore mme ba re ba tswana ba ithute se Japan re bo ntura nyonto so migration does not mean only people coming to Botswana it also means ba tswana ba tswa ba ya kwa ko mahatsheng a mang so ke kopa re we ba le hela jalo mona General Mukhar General this line of debate, and it doesn't mean that he is wrong. It doesn't mean that he's wrong to debate that way. That is the line of debate he has chosen. When I reply to the debate, clarify clarification. Honorable Lucas. Yeah, me, Mr. Speaker. Na kitso re general o tshwentswe ke
ka gore ga ke se ke goroge mo ke reng ke gana migration ga ke se ke goroge ho ke hantse ke bua ka gore ke eng se se ka paledisang gore go nne le safe migration, safe and orderly migration. Ke hantse ke le ho ha batho ba hantse ke boela ha batho ba hantse ba le mo lehumeng ba bata sengwe le sengwe se ba ka ipatang ka sone, mme ano ha e le gore e ka re ba le mo lehumeng jalo ba thoka ditiro ba lemoga gore go na le tshelegelo ya batho ba ba tswang konte gone mo nka bo gone go ka dira problem e tona thata ka gore batho yana ba simolola ba batla mathata a bone ba thalosa ka batho ba ba tsena mo lehatsheng la rona. Ke sone se ke se bua jaanong nna ke tsore ya gore o ka re ga ke a bala mme kana ke dumana le wena gore migration o ka diragala le batho ba rona mono ba ka tswa mono ba ya ko mahatsheng a mangwe, mme ha ngwe ha e le gore ba tswa mono ba ya ko mahatsheng a mangwe ha ngwe ba tshaba puso e sa tsamaiseng dio sente ha go bona ba yang ko mahatsheng a mangwe ya bo e le batho hela ba e le gore tota gore ko mahatsheng wena ga ba add value ha ngwe go escape batho hela ba e le gore gongwe ba boi go gaisa ba gore nya nna ke ya ko lehatsheng le le ka gore ka go la rona a re tsamaiseng dio sente, mme tota kga ya me a sieng ga ya me tona ke gore re tshwantse ra dira diemo tse e le gore di ka leta gore e re ha di-migrants ba tsena ka kwang o e le gore ba ka kgona go adda value ka ga re leng teng gompieno se se teo diragalang ke gore re teo nna re lebelela batho ba ba tswang ko nte re ba leba ka pelaelo ya gore ba tilo go re tseela se re nang le sone se se leng senyenyane ka kwane. That is why ke bua ka gore there is a necessity ya gore puso ya lona ena ga ke utlwa le bua yang le ene ra e tsonta ba gaolate ga ke utlwa bua ka kgang ya full employment gore bata gore at one point batswana o ba hirilwe ha re unemployment e kwa godimo e be le 5%. yaanong ba le bua hela ka BTAP ba le bua gore le bata go create 500,000 jobs in 5 years, mme yaanong mo ngwaga wa bobedi go lebe ga e kete yang ditiro tsone ya hokotsega batho ba retrenchiwa ko bo Botswana, batho ba retrenchiwa ko bo University of Botswana, batho ba retrenchiwa mo ditirong le mo dibanke le mo di-wholesale. Sone seo sa go oketsa unemployment se raya gore yaanong se tlo dira gore migration e nne bokete mo lehatsheng la Botswana ha batho ba tsena kwano ba sa berekeng ba belaela gore batho ba tio gore tseela ditamelo, ba belaela gore batho ba tio computera le rona dipilisi tsone tse di seontse, ba belaela gore gompieno yana ga dipilisi ga di yo mme dipilisi di neelwa batswakwa ebile ba bua ka maina angwe ba re dipilisi di neelwa ba ba tswang to the north ba ba tswang go Zimbabwe ba belaela ka gore yaanong ba dumela gore thaelo e dirwa ke gore mongwe le mongwe a neelwa tse e le gore ka bone e le tsa bone. Ke re seemo se re tshwanetse ra seela thoko there are certain prerequisites tse re di tlhokang gore migration o nne safe mo lehatsheng la Botswana go botlhokwa thata ga re gantse re na le diphaloganyo tse di kana-kana tsa itsholelo huge inequalities. Honorable Lucas. Thank you very much. Honorable Mutsamai, Assistant Minister of Water and Human Lands and Agriculture. Ke a go leboga Mr. Speaker. Malanthaela ke re ke le nna ke utsaetse le rre ke utsaetse mabapi le maduo a ga rre Lucas me ke reela ke re nya go tla siama. Me Mr. Speaker e boere la ke itse gore ha gongwe o bua le mo kgatelelong ke kgapele mahoko a mangwe a buang ko morago gore mahoko a teng ga mo tshwanele gore o ka bua mahoko a ntseng jalo e le motho o komelang dibuka kgapetsa-kgapetsa ha lehatshe le bua gore ditemane ga di rekwe go bolalwa mongwe le mongwe wa kganetso le yo isi wa kganetso ha seemo sa itsholelo se nwela jaaka se nwetse yana mongwe le mongwe wa itse wa tlhaloganya wa bona gore re na le mathata ha dintwa di phagetse ko America le bo Iran go na le tlhaelo ya lookwane ke seemo se se supang gore itsholelo e tla kokonelwa mme ga gona ope o ka akanya gore ditiro di ka tlagoga ha itsholelo e sa dire sentle, ditiro di ka tlagoga ha jaanong mahura a tura dijo di tura jalo go a bosupa gore botshelo bo a tura. So go maleba gore ha gongwe nako e nngwe bogakolodi bo nne teng mme re seka ra iphatla ka motsoko re bo re lela re re goloso mme re iphatlile ka motsoko. Mme Mr. Speaker ke batla gore ke dumalane le molao clarification thata hela clarification ke ntshitse sehuba ke buela jana ke tla go neela se ke buela jana Mr. Speaker ke gatella thata le kgang ye nngwe ye le ene rre Lucas
ha re dumalanang teng ke gore kana dikgang tsa melao le ditsamaiso re tshwanetse gore ha re di simolola re di dira tota le rona re ipaakanye mo go tseneletseng mo gore ba mo maemong a tsepameng tota gore bape ba re hitlelang ba hitlele batho ba na le boikarabelo ba hitlele batho ba ba laola itsholelo ya bone ba hitlele batho ba ba na le dikitso ba hitlele batho ba ba na le ditsela le dipatela le dikwele. And precisely ke sone se UDC e se lwelang gompieno ha utlwa go buiwa ka bitepe yana ke sone se tota re se lwelang ha o bona re bua le ka tlhabololo ya gore jaanong re tlhabolole leruo re nne le dikgomo tse di bo 5 million re bua jalo re itheditse gore batho ba bone ditiro batho ba ba ko magaeng ba e leng gore tota ga ba bereke mo diofising mme ba tshwere dikgomo dipudi le dithulaganyo tsa di-policy tsa dikoko jaaka lotse go dirwa melao ya thekiso ya dikoko ke dingwe tsa dikgang tse re tshwanetseng gore re di tlhoale re le lehatshe e seng jalo re tla nna le lone le tlhole re lo bona lo diro. Mr. Speaker, ga ke batla go hitla kgang e nngwe ya gore nna ke mongwe wa batswana ba ba nna mo pepeneneng ha go na le motswakwa yo o tla batla a o tla le motshabi kana o tla a ntse ka tsela e ntseng jang mme a tla ka ditsela tse di sa siamang ke mongwe wa batswana ba e leng gore mowa wa mehela le kitso ya me ke gore motho o ka tsatsi lone leo o tshwanetse gore a emelele a e ga bone Mr. Speaker ke letse ke lebile ka kelelelo dikgang tsa ko South Africa go kopangwa hela gongwe batho ba borashiwa ka borashi bole bongwe hela Mr. Speaker ha go na le tšhabangwe e tsenang ka go rekisa di-drug ka palo e kwa godimo ha gongwe bangwe ba ipaja ka erete ke batswakwa mme ba tsile ba targetile go rekisa di-drug tse e le gore di goagwa ke bana ba bola bo mma bone di-rape di ya kwa godimo dipolano di ya kwa godimo dikotsi tsa dikoloi di ya kwa godimo tšhaba e ntseng jalo Mr. Speaker ga ke kgathegele gore ke re ke ka e baakanyetsa seemo sa gore ke ka e baakanyetsa botshabi ka re ga yone e tshwanetse gore e boele ko e tswang teng ke sone sa hela ke se tlhalosang Mr. Speaker go senya hela go akaretsa mongwe le mongwe go bo go twe nya yo molato yo lene o molato Mr. Speaker Mr. Speaker re tshwanetse gore re bue thata re be le dikai jaaka bangwe na ba ntse ba bua gore batsadi ba berekile ko bo South Africa rona batsadi ba berekile ko bo South Africa le ko bo Namibia tota ya ka bo NAC morahe o re ubitsang maburu bangwe ba rona Mr. Speaker re ka bo re sena kitso nngwe e rileng bogolo jang ke lebile dikgang tsa farming mme tsone dikgantse re tshwanetse ra itse gore dilo makwati di kwatobolola mo go ba bangwe mme go tewa ka sebaka se se siameng ka ditsamaiso tse di siameng selo se se raya gore le rona jaanong re le lehatshe la Botswana ga go tlhokagala gore mahelo a tshwanang le bokole e le gore go tshwanetse gore go bulwe di-bordera teng tse dinyenyane a go dirwe jalo mahelo a tshwanang le bo Ghrootlacht go tshwanetse gore go bulwe di-bordera tse dinyenyane a go dirwe jalo gore batho ba se ka ba ipata ka gore nyane ke tlolela ka kwa ka gore bordera e kgakala thata go sebaka a batho ba accesse masika a bone ka thokgamo ka thelelo a re le goromente wa gompieno wa UDC re se ka ra tshwana le goromente o itileng ene re batho ba ba sena go motlhopha a ba sekisa ba bakisetsa gore ba motlhophile ka go dira di-policy tse di thata le melao e thata le go shapa batho a re batho bao ba iphetla mme ba sa iphetla a re dire dithulaganyo tse dingwe Mr. Speaker le tsona hela dithulaganyo tsa itsholelo tse di dira gore itsholelo e wele tlase ga o ka ke tsatsi le tsatsi o bo thota batho ka diteraka o ba isa ko mahatsheng a bone. Let's hear the point of order, Honorable Motsamai. What is your point of order, Honorable Pule? Point of order, Mr. Speaker. Re Motsamai is imputing improper motives. Ha ka dirisa mahoko a gore puso e hitile ne be tsa batho
kuru ka re o tshwanetse a le mahatshe mangwe hela re se a ke sa tlhaloganye nna a sa dirise mahoko a getting a parliamentary ga se ke puso e itekebetse di-migrants ga go nne sentle mo setšhabeng le batho ga ba reditse ba ipotsa gore na re monno o bua ka lehatshe lefe ke a leboga motsamaisi wa dipusong tsa palamente amek motho ona le motsamai a re a ba ise ba shape ope ona ba tla le ena ba bonang ba shapiwa nna ke ba bone batho ba shapiwa gote ga ba tsena ka molao le ka nako ya covid seemo se o ne se le teng batho ba betso a ke itse gore o na le kae mme ke tsaya gore o na ntse a le mogolwane hela jaaka a le mogolwane yana ga a ka ipata ka gore o na le monnye Mr. Speaker so it's a fact gore re tshwanelwa ke gore re nolohatse diemo puso ha e tlhophelwa gore e baakanye melao batho ba tshele sentle e se go kgokontsha batho ka melao Mr. Speaker ke ne ke bua ka go crossa mo di bordereng Mr. Speaker maybe le ke Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Pule. Kana na ke tsora a re motsamai wa go utlwa mongane kana speaker ha o khalema gore se re batho ba betsa batho because ha lo re motsamai a ro ena o sho gore batho ba betsa a tsitse bosupi re bona di video tsa a bitse bosupi a ro bone batho ba betsa ga itse gore nane ke le kae ona re batla ga utsela le sepe go motho a go gantsi ga ke ra re ga le bosupi ba ka bontshang gore puso e hitile ne betsa batho a bontse because this is the regulatory ke ra re go ka dirisa statement se ntse o le mo parliament a se lo tse di siame yana wa mo khalemela wa tswela re ena ba betsa batho ibile o ga ke tsore na le go ka nya a re gona ke se ke khaleme nna ke ne ke ra tlhalose gore o bonye kae yana go supa gore ke selo sa se itseng a ba ha le se ka isa covid a tse bosupi Mr. Speaker ona motsamai o ka ntsha bosupi bo ba gore batho ne ba itewa ka puso e hitileng Mr. Speaker tota bosupi ha no go to ke bontshe ba sampe ba le dipadi ke ne ke ka supa hela ka re o bona lo badi lo ga reo bona lo badi lo ga mmeo ke ne ke ka supa jalo Mr. Speaker yaanong bonyeletse se se leng teng ke gore ba iteilwe mme ka gore ga a rate gore ke re batho ba iteilwe tla ke boele kgaeo morago Mr. Speaker ka ke kgone go tswelela tswela ona motsamai ke be ke bua Mr. Speaker ke supa gore o bona kgae engwe ye ke bona o ya addressa re mkhware ye re tla go akanyang ka yone ke yone kgang ye ya go tlhodumela dikgang tse di amang mahatsha a sadek go na le tradition ye e le gore e dirilwe sadek e setse itsa jaaka mahatshe a o itlhela le bone ba e leng gore nya ke bone hela ko UN ba ba laolang gore go tsamaisiwe jang go na le kgang ya gore lehatshe lengwe ha le sukura a mangwe kana le sukura batho ba lone go bo go tnya kana eo ke tsamaiso ya lehatshe leo ga re ka ke ra interfere Mr. Speaker nna ke le motsamai ke le ha ke batla gore SADC e tshwanetse gore ya bua dikgang tsa politiki ya di bua loudly mongwe le mongwe a utlwe SADC a e tsoge SADC e tla bo e emetseng e kopanela eng ha sa kopane le welfare ya mahatshe le batho ba ba amegang bo ba mahatseng a bone mme a le gore lehatshe lengwe le gata ka ditshwanelo tsa batho ba lone ebile le gata ka ditshwanelo tsa batho ba bangwe re tla bo re buelang le mahatshe a mangwe ra bitsa di-imperialist go raya gore kgatako ya ditshwanelo tsa batho ye ka diragala mo Southern Africa e tshwana hela le e dirwang ke mahatshe a bophirima re tshwanetse gore re amogele sone seo ha e le gore re setse principle le morago re tshwanetse gore re amogele gore gongwe le gongwe ha se bopia se go teng motho se sutiwang teng re tshwanetse gore go ele tlhoko mme yone melawana e Mr. Speaker ke yone e ke buang ka yone gore nya batho ha ba tla ba tshabile jaaka bangwe gongwe ba buile Mr. Speaker a ba tlotliwe go bone gore tota ba tshabileng mathata ke eng ba ka thusiwa ka tsela e ntseng jang ka gore bone batho ba o gape hela ke bone ba re ba dirisa nako e nngwe re le mahatshe re ba dirisa mo palong ya batho
re ba dirisa mo dilong tse di harologanye mo ditlhabololong palo ya batho kana e raya gore ga o a go aga dikwele wa itse gore lehatshe la Botswana na le batho ba le kae ga o aga sepatela wa itse gore se tsile go tsena batho ba le kae sekwele jalo jalo ke tsone dilo tse re tshwanetse gore re melele mo go tsone Mr. Speaker ke hetsa Mr. Speaker go na le kgang ya baherero ya ko Namibia kgang ya batshabi ba baherero ya ko Namibia ba sampe ba seka dikgang tsa bone tsa phimolo dikeledi mo mmuso mo hitileng mme re tshwanetse gore gompieno re le Botswana re eme batho ba onokeng re bone gore ba duelwa ba phimolwa dikeledi mabapi le genocide e ne a diragala ko Minister Motsamai, Honorable Member for Molepolle North, Honorable Arafat Kitso-Khan. Thank you, Honorable Speaker. Ha ke to go tsala baka le thata ka go lebega ntwe rothe re dumalana mo kere order members a re etseng mo Parliament wa Molepolle North. Ka leboga Mr. Speaker wo mpile tsono e gore le nna ke ha ke supported this national migration policy kere mme a ke to go nna motelle thata ka go lebega ntwe yothe re dumalana ka bongwa ga pelo gore policy e botlhokwa thata re Honorable Mokhare re ra go leboga tona re leboga le puso ya UDC go tla ka di policy tsone tse di amang matshelo a batho thata kana ke mana ke le moemedi wa Molepolle North kgaolo e itsegeng thata ka tsone dikgantse tsa di migrants ha o tsa kgaolo nkile ka emela mo ditsong ya borakalalo nna ne re gola bontsi ba batho ba Molepolle ba ya ko mining kwa le go ta ba le bantsi ba di investor bontsi ba batho ba ne ba thabolla ko borakallo le ko Molepolle e ne le batho ba natso ko mahatsheng a sele thata ra ba amogela ba ta ba dira dikgwebo tse dintsi kgaolo a rona e simolotse ya nna developed ya simolla dithabollo da tswa ka tsone di migrants itse ha ke ntse ke tsweletse ke leboga thata ka gore mo tlhalosong ya gago go supagala gore policy ya migration e align di thata le African Union agenda ya 2063 ya free movement mena ke le rona re tshwanetse gore re ne re ema re bua ha mo mahatshe a ka re Motsamai yana a bua yana ko mahatsheng a mangwe ha go sa direge sente re se ka ra tshaba go kgala ha batho ba ntsho ba sa tsewe sente ha ko Afrika Borwa go betswa mangwe le mangwela magodu ba itsetse taolo ba ko ba bangwe le bangwela re tshwanetse re eme ka lentswele le thwaetseng re khale dilo tseo re ka ra ha go diragala kwa Afrika Borwa re akanya gore na go engwe ha nke go diragale mo mahatsheng mo le hatseng le le ka kwano clarification ke ne ke re gape ke ntse ke tsweletse mosola wa this migration policy ke gore ka go nna le border control go kganala le yone human trafficking go tare mme re ha re ntse re implementa Honorable Mokhare le belle thata ka ba ba smuggling ba ba dirang smuggling le ba ba tisang di drugs mo lehatsheng la rona gore ba gone bao hey na go dumela gore ba ba di drugs ba re tere a ke tsore nka e ba yang gore molao wa bone o tonne o ba bolaiwa hela ha o ka ta go tshwara ka di drugs mo lehatsheng la rona na ke dumela gore batho ba di drugs ba bolaiwe ba kaletswe ha ke boela ko morago hela ke gore nya ke ka ile ke tona mkhuswane ke supporta policy e ka gore e strengthen clarification before clarification a ke ne lope ha mphine monna bona bukana o bile ba foko ha sa sia mankat honorable Francis clarification of our friends hey o tshwere bonte thata mo todegi o tshwere bonte thata ka ene gore gongwe ke utule ke tswa pelo ka ene gore o e tshwere ka teng segolo bogolo dikgang tse di tshwanang bao ba ileng gore gongwe kana re tshwantse ra tlhaloganya gore ya ka re le mo Botswana na le mahatsa re ba tlileng le one a bo South Africa jana le bo Zimbabwe ra le so se le sengwe hela o supile kgang ke ratile point ga go o supang gore batho ba mo lepolole
go ya ko bo South Africa ba ne ba bereka thata e le so se le sengwe hela jaaka bo Malawi ba ne ba heta through Botswana ba tswela gone go yana dio tse re tshwanwa ke gore gongwe re di lebelele be re bona gore ke dikgang tse e leng gore re tshwanwa ke gore be re laola movement wa batho bone ba mme kgang ya me ano e be nna gore mo metseng e leng gore e gautshwane le di-border nna ne ke akanya gore gongwe puso e ka lebelela kgang ya go dirisa gongwe di-gate pass ona re mo motsamaine a bua ka go bula gongwe di-border tsa ko bokole gore ka gore masika metse e along the borderline wa ithelela gore batho ba na le masika ka kwano le masika ka kwa gore e le batho le bangwe hela o tsena bo Mbatsilotse batho ba ka go siding e ka kwa Zimbabwe ke masikano ha ba nna ba dirisa passport na go tse tsothetse passport ya no gore ya bo isa thole e na le bolemi ano kana e ya go tala ka bonako di tourist ya dita ko bokasane kwa wa go ithelela gore ha ba le ka go siding e ka kwa ya Namibia kampo on the Zambian side ha ba nna ba tola ba ta shopping go bokasane go bo go le molemo ha re ka nna re ba direla di-gate pass honorable Mokgwari gore gongwe ba dirise tsone ke ra gore dio tsa go tshwana le tsone tseo ke ne ke re gongwe ke go tatse ka ga e leng gore o ne o ta ka teng ke be ke go akgola gore nyame o e tshwere sente ka e leng gore o ta le one ka teng mototegi ke a leboga le nna ke sapota bilione hela ka wena ha ke tsamaela go na le clarification ka clarification Minister Hu-Nyepa clarification ke a leboga honorable Khan ke re tota my clarification ke gore ke go botsa mokaoleng wa gore o no bua ka agenda 2063 ya AU ya free movement ke re ga o bone ile unreasonable ile khakala thata gore re ka isa go noko gore need to policy we need it urgently ya AU ke bona ile unreasonable ya bo helo ile gore ala gore ga ene e bua ke honorable Lucas mokaoleng ke ne ko pa ro itse bogele ya gore go create ditiro ka kwano mo Botswana ke re a mme ga o bone gore kana re bata skilled people ba ile re bata mo Botswana bata ba thame ditiro agriculture tourism bata le experience eo ene batho ba ka bontsi ba ka re thusa gore thame ditiro hela ja ka America o bona ntse anana America ya gilo ke ba tswa kwa o bona ditiro sengwe se tetse ana gore a mme ga o bone kgang e buang ke honorable Lucas e le unreasonable for us honorable Khan ya me go botlhokwa ka ke bonang puso ya UDC sa maaka teng re tlo go thama ditiro tse dintsi thata mo re togelano re kopale ba tswang ko mahatsheng a tshele le bona ba skilled go tla le bone re ba batala le ditiro re tlo go thama ditiro tse dintsi tsa gore motswana mongwe le mongwe ba tswana bontsi ba ne le ditiro mme ra go tlhoka le bone ba go tswang ko nte ba le gore ba to go tsweledisa ha ke batho thatsela ga batho ga le re Lucas Bill thata ha go a tsamaya sente ka weekend ne ke re ha ke tsamaela go wela kana ra Mokgwari se ke se itumelelang ke gore puso ya UDC ha e le ba le maikano a yone le bua thata ka di-human rights kana re puso ya ditshwanelo mo temo tlhalositse gore ra go protecta di-human rights kana go raya gore le bone ba re ba tsamba ga gongwe ba sena dipampiri sente le bone re ba tseye ka seriti re ba emise go ba pega mo dikoleng tse di senang di-history o ka re pega dikgomo gore a le bone ba senang dipampiri re Mokgwari re simolole go ba tsaya ka ba nne le seriti la ba dirile diphoso go botlhokwa gore le ga motho a dirile phoso mme a nne le seriti ke wela ka yone eo ke re nyaki ya manokeng thata ke a e leboga honorable o na le pelo ke dikilwe ke a go leboga motsamaiso ya dipuisano tsa palamente ke mayo le dan debate ka ko sa dinyalo ke leboge tona ona bo ke dikilwe ke mayo le dan debate on your side no ke no e leader ke nna ke ntse ke tsana ka clarification thank you ona bo ke dikilwe ke be ke leboga tona gore a ba tlile ka policy mme go ke re le ha e le gore ke boela ko morago tsatsi e le re bua ka policy mme gongwe ditso tsa Botswana hela ka haintseng ka teng batho ba tswang ko ntele e da ile ba tshabi kana ele ba tileng ka tiro mme go tse go ba thibela hela mo Botswana re ntse re le hatselela Botswana le ba amogela ke rata ba ha se kai ha mongwe ka belela ke gakologela nako nngwe ke santse ke go counseling go Sorwe re na le kganyene re bua bangwe ba re
mongwe ko re library ya serwa e bitswe ka mongwe ke bara ke re no ha e ka ra dira jalo ka gore motho o tile le motshabi mme re mo amogetse mo lehatsheng ra ba ra monela le hatse tota se jaanong o na le poloto ya bonno wa robala jaanong re na le batho ba rona ba e leng batswana ba ba dirileng ditso ba re santse re sirehetse go bitsa dilo ka bone jaanong ga re ka kry-a bitsa dilo ka motshabi e le gore mme go supa gore re mo amogetse ene jaanong ke raya gore le ga e le gore jaanong ga se gore ke gone tabe re simolola go lehatshe la botswana la amogele batshabi hela ko re sena document pampiri kana mola policy e papametseng gore national ba tla tshwarwa jang mme hela go tswa go lwe batswana ba ntse ba amogela batshabi jaaka gompienona ba ntse batho ba tswa ka ne re ka gakolola ko morago ba ne ba ga seporo go tswa ko Rhodesia se heta jang ha seporo se tsena hela go ne batho ba setseng go ba ile gore ga se le tswa la batswana la ba itse le lona mongwe se re tle go ha se ka ikgantele le ene gore batho ba tile ka seporo mme botswana wa ba amogela ba nna hela sentle ba tswela ba gametse mo botswana ba contributa mo economy ya lehatshe jaanong e tabe se tholontšha hela tsenwana ke gore tona ene o batla gore go ne le documente e specific e batla go bua ka kgang ya bone documente ke dumale yone policy ke dumale yone mme gangwe ke galogane le ka ga batotegi ba bangwe ba batlang go e debata ka teng especially ga ke dumela thata dikgang tsa ga mototegi tshiri ga re motho o regular nna re o illegally ena ga gona motho o illegal ra re dipampana di-document is not documented go raya gore ga se documented o illegally there mo lehatsheng la botswana ke gone kgang ya rona ga e leng teng jaanong gore a o na le kitso kana ga ana kitso nna mo ga ke dumale lona ka re motho ga a na le kitso o tla polaseswa a le kwa ga bone gore ga re kry-a mmona hela a le gone ka gore ga re ntse yalo ga re kry-ana le control ga re ka leba ka ga mahatshe a mangwe a dirang ka teng rona yaka motegi lucas ana bua re santse re le desperate ka banana ba rona ba sa berekeng ba e le gore ga o ka tsena kwa kgaolo kana gongwe tsa lona di pharologanya le ya mekgaolo ga le buang ka teng jang lona ba bereka nna rame o ta ithala e le gore letsatsi yona I'm so much worried ka gore tare ga mo strateng ke be ke ithala tiranyana e motho hele ka dirang ke ngwana motswana go ba ka ya di-screen tsa di-cellphone ke be ke ithala motswa kwa le gono a roba ka ya di-screen jaanong potso ya me ke gore ga e le gore yo o tlhokile tiro ya boammaaruri mme tsatsi yanona a ba bona gore a itshitse ka go baakanya di-screen e be e le gore be re ka gore yo le ene o na le kitso ke motswa kwa re motogele a to computer le motswana mo marketeng yana o monyananyana wa di-screen nna ke a gana ke garonga lone gone o kare a ba bana le kitso a ba apolaela sentle re ba amogele sentle jaaka palo ya batho mongwe le mongwe yo o ipatalang tiro ka kitso a gago re tabe ka tsela e ntse jao gone mo ga go laola di-statistics re tabe re itse gore ba ba tileng immigrants ba ba tileng kwano ka mabaka a tiro ba kae ka gore ba tsenye kwa ka di-application tsa bone ka di-qualification tsa bone e seng re bona mo strategi be re renya go ta rotloetsa batho gore ba tolele kwano ka bontsing ke yone kganya maloba ke e botsa kere e nkile ka botsa potso ga kare ke utlwalela gore batho ba re tsatsi keno jang motho ga a tudile jaaka tona tshirareng re se ka re bua lego late re illegal a le irregular a re kiria ga sena go tola kwano gate wa regularisiwa jaanong o direla dipampiri mo botswana kone mo go tageng kgare batho ba bantsi go tola ka gore ga re lebelele gore o tudile gaka ga a tsenye ka botara gongwe go ka reetswe mme ga a thagetse gongwe le gongwe go raya gore ka gore ga rena batho ba ba enough to man our borders ga bayo gano ga e le gore ga rena bodiredi jo bo enough gore bo ka polisa di-border tsa rona go raya gore batho ba thagela gongwe le gongwe ga go senkaseteng jaanong nda kare mme mototegi tona mokgware le ga e le gore re bata gore re itshwantshanye le mahatshe a thabologileng a e le gore one ba dira jalo ka gore ga o ka ko UK o ta ithala e le gore batho batswana ba ba mono ba re ba go batla ditiro kwa ga ba go bereka tiro tse wena o tsang gore gongwe ba di bereka ga ba leko o ithala bontsi ya ngwane
ba tlhokomela bagolo o itlhela bontsi ya bone ba bereka mo dishopong tse e le gore bakgwa one ka bone ga ba kgone gore ba ye go tlhokomela bagolo ko magaeng a agetsweng bagolo ba ba kgobokantsweng ke goromente go ka gore ba ntsi jaaka le itse gore ngwana ba bakgwa mongwe le ba gola o ikemela gore bontsi ya batho ba tswang kwano ba tswa mo Afrika ba tlhokomela bagolo ko enyelane ga ba bereka tiro lona le yakantse gore ba e bereka yaanong rona re santse batho ba rona ba sena ditiro go atelele yaanong a re lekeng gore mme le ga e le gore ga ba letela gore ba tshware sente jaaka motho go ke a dumela mme e seng gore yaanong re dira gore go nne botobotobo mo e le gore ba tla bona gore yaanong ko Botswana go tolela teng o bo ile mmaeneng teng Elucidation of Lucas. Ke a leboga rra ke dikilo kore kgang e o e buang ke kgang e nte thata ke utlwe batho ba leka go supa dikai tsa bo America le mahatshe a thabologileng gore batho ba letelelwa hela go rata le go bona nnyaa se se diragalang ke gore le ga batho ba teo ba ya ko mahatsheng ao go a sefiwa go na le sefo e ke gore batho ba apply sente ba sekasekiwe pele ga ba amogelwa yaanong mo ke teng yaanong ke free for all go ka re direla thakathakano ya gakgamatsang ka gore to ithela batho yaanong ba bereka ditiro mono tse e le gore tota di ka berekiwa ke Batswana le ba ba senang skill tota ke a leboga rra ke dikilo ke a go leboga Motegi Lucas ke dumela le wena 100%. Yaanong kare ga re sa sefe jaaka Motegi Lucas a bua re tabe re sa itirele sente re tabe re sa direle lehatshe le sente ga re ka re hela gate free movement for all ra le yo o tangela o ka re o kgabola ga leboana hela a sa itse le kwa yang teng mme le lehatshe le na le batho ba lona o ta bona go lehatshe le tshwanetse be le sena beng ba lona ka gore nna mo very much jealous ka Botswana ja rona a ke bate e le gore jaanong e ta re bana ba Botswana santse ba sokola be re bona motho ene a ta go tshela botoka go na le Batswana mo gompieno ga nka le haskae batho ba maabane ba ne ba gote a se gamme ka ba thibelela mo Botswana re ntse re na le matshwenyo a gore re bona dipolase bokae minister wa agriculture dipolase bangwe ba batile mono re tsaya gore ke company ya nenyane gompieno ba sane ba reke dipolase almost tse dintsi mo go baso po sa gore ba tsaya kae madi a kareka jaanong wa bona gore le ga tsela tse lengwe le tabe le mo diateng tsa di-foreignera hela but ga re ka ba ra leka gore jaanong bomenya gore seemo se re se thabane se gantse se simologa re be re re nyanyane gore re a builela jaanong go ye ko pele nya re taba sa dire ga se sente nna kare ke dumana le policy mme policy e tshwanetse gore e serve batho ba tsene ka gore wa qualify ra mo tlhoka e seng ka gore re mo ithela gone ya ga ta gone ga re mmona gone a boele ko ga bone o ta polasetso ha polaile ke go re ta bona gore a mo Botswana ga gona ngwana ope yo na di qualification tshwanetse motho a le kang gore ene o na le tsone ka ntsheng jalo o ka bona boagedi ka tsone mo Botswana kana o ka bona tiro ka tsone ka gore tabe re bone gore nya gora gore ene ra mo tlhoka ke gone mo re tabe re go teng ke imported labor yano re importa from outside ile migration from outside to Botswana go ta go ena value mo le hatse la rona ka gore tabe re sena di-skills tse dintseng jang mme e seng hela gore be le gore yaanong re itebatsa gore na le batho bana ba heditse ba na degree bana ba na di-masters ba tsirana ba dikologa lehatshe le lote ba tswa ka gale ba tshela ka di-tendera o ka re ga se batho ba e le gore ba ka ba bereka tiro ya go thabola lehatshe ba tshela bo di-tendera bana ba tlhokile tiro ya bogammaaruri Clarification, Honorable Frenzel. Ke a leboga Mokaulengwe Honorable Kidikilo an ka ka tsa 10 minutes othe ke tatsen nyane ke re gare dingwe tsa dikgang tse e leng gore o ta ka tsone sente Mokaulengwe ke dikgang tse e leng gore gongwe tota ya ka o supa ra tshwana gore re gongwe di-foreignera tseo tse e leng gore gongwe di a bodita mo lehatsheng gongwe di tola ya ka di rata ebe gongwe re sa itse gore di tsena ka tsela e ntseng jang mme ano kgang ya me e leng gore gongwe ke batla gore gongwe re tlhaloganye mmogo kana go na le bao ba e leng gore gongwe ba tswa ko mahatsheng a tshwanang bo Ethiopia re na le bao ba tswang ko mahatsheng a tshwanang le bo Somalia re na le bao ba e leng gore gongwe ba tswa gone ko mahatsheng a tshwanang le bo Zimbabwe ba sa bolo go nna mono ka lobaka le lelele mme go nna ga bone mono ba santse ba treatiwa yaka batho ba e leng gore gongwe ba illegal ga bana di-ID ga bana sepe se ba nang le sone yaanong ke re Mokaulengwe yone eo
gongwe re ka seke re leke gongwe go ha puso le sedi gore nyame bao ba ene gore ba tile le batshabi re bone gore re ka ba dira ka tsela ntse yang gore re ba neele di-ID tsa go leka go ba harologanya gore ba ke o tanga tswa kwa la di ka seke di tshwanele tsa rona tsa Botswana gongwe re leke gore re lebise sentle point engwe wa bobedi be nna kgang e leng gore bone di-foreignera tsonetse ga di tsena mo Botswana ba nna le bana ga ba nna le bana gone mo lehatsheng la rona o boithelele gore bana ba tsena kore ngwana a tsholelwa mono a tsena sekolo mono a ba ta berekela mono ya ka nna ke na le sekaisa o mongwe ko kgaolong ya me ko ratang go bua ka ene o kereng o tsholetse mono a ba a bereke a ba helela e nna le podisi. You can imagine ngwana go nna le podisi bogota gote yaanong ke foreigner yaanong dikgang tsone tsene ke re gongwe puso e di lebelele e bone gore di baakanya ka tsela ntse yang ka gore nna yo e leng gore gongwe ke bao ba e leng gore gongwe bo ba setse ba tsene you can imagine ngwana a tsholetse gone mo la ile gore tshotse go di-foreigner government a investile mo go ene ka go mo tsenya sekolo e be a go helela ebile mo tsenya go bereka e be re ko bohelongwe bogota gote motho ga se Motswana jaanong batho ba go tshwana le bone bao nna ke akanya gore puso e tshwanela ke gore e ba direle se se tshwanetseng e nne Batswana ba e leng gore gongwe go bo go bona gore nya ba ga bana le hatsele pele le ba le itseng ko la ile gore mongwe wa go ta gore ke illegal immigrant a gore o tswa ko kana ko Malawi kana o tswa ko Zimbabwe wa go ya kae kwa sa go itseng teng yaanong nna ke ne ke re puso a e lebele dikgang tsonetse ebile e di dire ka ga e leng gore go tshwanetse ka teng gore e ne di-special case bana ba direlwe di-ID tse di tshwanetseng e tenne Batswana ka gore ga gona le hatsele pele ba le itseng kwa ntle ga Botswana ke a leboga mme o tata mpha engwe ke a leboga. Honorable Kidikilwe, hang on. Honorable Kidikilwe, let me appeal to you gore ka in terms of our time go re ka 22 ke tabe ke bitsa the mover to reply to the debate. So gore o ba siele nakonyana e setseng, and then the other thing is ba le tabeng le tsena a ne le dumalana ne le ka tsa 5 minutes so that a few ba tsena. It's just an appeal to Honorable Kidikilwe. Honorable Kidikilwe. Ke taba ke tolera ke ne ke re Motegi Fransel ga ke simola ke rile molao wa Botswana kana le hasela Botswana le ntse la amogela Batswakwa don't go sena document e tswana nnye ke ne ke haska ke batho bana Batswakwa le seporo batho ba tilehela ba tswana bana ba buang bana ba mme ka se yona ba na le boma so office ntse ya amogela batho ba ba na le lebaka ga ba le Botswana se ke se ganang ke batho ba ile gore ga tere mona gona ga ya bele gore jaanong ka ntse le ntse yalo gora gore o kanelo dipampiri tsotlhe tsa gore jaanong e ka nna Motswana ke bona ke ganang teng ono gore eo gape batho ba ba gorogang e sa ntse le batshabi Clarification. ga gona la ele molao yana go tshai ga gona la ele molao Elucidation, Honorable. ka gore ha bata ba santse bana le mekgwa a bone e le gore sefo e tshwanetse gore e bereke gono ho the reason why ba keepile go gore sefo e te e bereke gono ho yaanong ha e ka re batho ba goroga hela ba santse ba le ba goroga so o ba ba tsenya mo sabi o itse le mekgwa a bone Clarification. gongwe ba taga di diraka Clarification. ga di tsore ga ba taga di diraka o be le gore ba go tswelisa mokgwa a bone ga gare ga tšhaba gago o ta itse jang jaanong nna tumelo ya me ke gore ga go molato go ba keepa ka ba keepile ko duku ga go molato ga ba bolaibe ba phaka dijo ala sente ba ja ba tsela ga go tshwane ko ba tswante ba robala Clarification. la le bana bothata ka gore le mo bathateng a go aba Botswana ja lona ja ka nkareng la fa Clarification, Honorable. ke la la mathata bona bana bothata ga ba leng teng ba amogela ga Botswana ba tshwarang ka teng ka ntseng jalo ma kere ka gore speaker o kopile gore Clarification. ma ke eme gone mme gone ke supporta gore policy yone e tshwanetse gore e nne teng gore e nne document e sefang. Honorable Augustine Nyatanga. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. O lebe nako e. Ne ke re go utlwa ka kwa ora rona le mathata nya mme ke tsela gore dikgang di buile Mr. Speaker ko re la se tshwantseng ke gore ha ke re ditse ba kaoleng ba se bua re tshwantse ke gore re galeletse governmente yo wa UDC gore for the first time this is why go na le this policy e le gore ntse seo mabaka o thantseng ba bua mme nna ngwe ka ebile a gona nako ke go tseele story hela ka gore ke moanelwa mogolo mo kgannye Mr. Speaker ha re tsena mo pusong hela ga ke sena go rongwa ko ministering ono o bo gore a gore ra tsamaya re batla go thola gore ga te go diragala
re tswa go tsena ko Francistown ko prison re ithela batho ba le 357 ba le mo toronkong mo teng go na le bana ba le 223 ba le gore they've been there for over 5 years. Ka some of us re na le kitsonyana ha re ra checka ka ko prison kana o tshwantse ke gore ha o le tebe le gore there is a committal warrant e supang gore o tsene leng wa go tswa leng nya batho ba ne ba le ko he mo go teng until further notice. And this issue, Mr. Speaker, I later learned gore e ne re beile ka ha mosing re le lehatshe la Botswana ha o tsana ko United Nations ka ne ke le go Switzerland ha ba re ba bua ka yone ne ba bua gore kana la go Botswana le tsere batho la ba tsenya go trongo. Me the good thing se le gore ke tshwantse ke gore ke sa kgolele general ke gore ha re tsenya thogo ke mora ke re kana go na le this problem re ra lebelela gore me ba bewa keng re be re itela gore no, you cannot deny bana tšhono ya gore ba tsene sekwele ba le mo kgolegelong ka gore ne ba le ko hela ke so e le gore we did something that is very historic mo ditsong tsa lehatshe le re sena go buisanya le generale le ba khuduthamaga ga tsewa tshwetso ya gore nya mme batho ba ga ba nne mo kgolegelong ta ba tsamaye ba ye go nna ko dukwe ko e leng gore this effort tse e leng gore General Mokgware wa di dira ke go tsweledisa some of the commitments tse e leng gore re di ipeile pele ya ka re le a human rights organization gore we will make sure that people's rights ga di gatagetiwe ke re general I appreciate this ka gore golo mo yanong go ha batho tšhono ya gore ba itse gore ba go handla yang issues of migration ka gore hape migration ga se ba tswang ko ntegela ya ka no bua go thusa le go addressa issues tsa internal migration jaaka o bona motho a kile a palelwa ke gore a ye go tsena ko ga bone ko gantsi kwa a go hira because somebody was saying motho o ga ana tshwanelo ya go a go nna gone ko. So this framework for the first time it is going to really demonstrate gore ha re go rumente wa ditshwanelo re rai. And Mr. Speaker, I must tell you gore already balabane ke le go Gambia ko African Union Human and People's Rights meeting Botswana ya no ya galaledi. Me I think what we need to do more, Mr. Speaker, ke gore re rutoetse Batswana ya ka mongwe a kile a bua gore ba itse gore dilo tse di tshwantse ke gore re di dire positive re le hat e se kganya gore go mo direla bang favor kana o rekisa mahatse re tshwantse ke gore re itse gore go botlhokwa gore re tshele le ba bangwe ka gore international ke gone go iwang teng mme go nna bothata ha ile gore you do not have a framework e leng gore ya go gadara ya go guide gore wa go dira mme this thing ke na le tumela gore ya go re thusa gore ditshwanelo tsa batho di sekasekwe ya go dira le issues of public health threats tse leng gore batho ba ha ile gore ba sa itshupi gore ke bomang ba kgona go taka malwetse a sa siamang o bo ka ithala gore our population here is vulnerable. So ke batla gore ke rialo Mr. Speaker ke supporta thata ha mebile on record Mr. Speaker malobane re ha batho ba le 65 di citizenship ya Botswana e ke tselang gore generally re ntse re bereka le ene we are going to do more. Thank you very much, Mr. Honorable Assistant Minister for State President, Defense and Security, Honorable Muputing. Ke a leboga Mr. Speaker, me ke tsena go go dumedisa le batlotlegi ba ba le mo ntlong ye ke simolla hela ka gore banna ke lona ra le bona se ke le reditse these past couple of days le bua ka mokgweleng gore hey dipele di botlhoko ka omlu rona re le bomme ra go lebogisa Dr. Dow. A victory for a woman is a victory to us all. So congratulations, mother of the house.
Nara itse gore the future is female. Me ha ke ntse ke le ho omlu. Bata go bolela gore hey, go ga beula ke sa garagele. O nne o motlhole monna o mo rotloetsa gore nya mme go tla siama ya kana ke go utla o bua mo ntlung ke sa garagele tota go ne go sa robalwa bosigo ba ha di result di tswa a re ga amogele maduo ga ke itse gore o tlo go dira jang jaanong. While I'm still there, Mr. Speaker, Mr. Speaker, I rise to support motion no eleng gore it has been brought before us by Minister 𝗤𝗧𝗦𝗦𝗡𝗦 ye eleng gore e seeka the adoption of the Botswana National Migration Policy. I wish to unequivocally associate myself with the contributions tse eleng gore di setse di dirilwe ke the honorable members who have spoken in support of motion o. Ke simolla hela ka di observation tsa ga Tona Butale, our Minister of International Relations. Minister Butale correctly observed that migration is increasingly becoming a global and developing issue. It is therefore important that Botswana yone it has a clear and coordinated framework to manage migration. I support the positive outlook adopted by policy, Mr. Speaker. Migration should not only be viewed as a challenge. When properly managed, it can actually create the opportunity for education, employment, skills development, the economic growth. The United States is considered a nation of immigrants formed by centuries of global migration. Population, I think, comprises of thousands of distinct ethnic groups and nationalities. They include communities, Germany, Irish, African, Mexican, and Chinese descent, alongside a vast array of global ancestries. As African countries, we must work together towards shared prosperity, recreate the opportunities. They thrive in their own countries, yes. Migration, it should be a choice. It is made in pursuit of opportunity rather than necessity. It's driven by limited prospects for their home countries. I further support the point raised by Minister 𝗤𝗧𝗦𝗦𝗡𝗦 regarding the refugees. While we must protect our national security and ensure that melao ya rona ya tlotliwa, refugees should also be treated with the dignity where appropriate and in accordance with the law. They should be supported to integrate. Honorable Assistant Minister Nyatanga Abua, the progressive policies and we've seen Rabona Tirailing Korelai Dira Kako ministering Walona Minister Nyatanga Iblerala Kola. These people who integrate responsibly modi community in Zarona, ebe contribute meaningfully to society ya rona. At the same time, the interests of Botswana, they must remain protected, including ensuring that no one is left behind. I get law in the Bible, Mr. Speaker, yari. Honorable Kapinga can attest to that. It contains hundreds of references to foreigners, refugees, lady sojourner. It explicitly commands for believers. They must welcome, they must protect, they must provide for the refugees while strictly prohibiting oppression. So mandate there is deeply rooted in historic reality, major biblical figures. Mr. Speaker, I support adoption policy. It will help Botswana manage migration in a more coordinated and responsible manner while protecting our country and its people and ensuring that vulnerable persons are treated with dignity and humanity. I thank you, Mr. Speaker. Honorable 𝗠𝗢𝗦𝗧𝗜𝗢𝗦𝗦, member for Janemba Butang. Mr. Speaker, Pile, Sunoe, Yaho, Akhela, Mo Policy, Tona, Kirlene, this national
migration policy ke re o itlise ka nako e maleba, Mr. Speaker, ka lebaka la gore ha re gakologela sentle gore puso ya rona ke puso e leng goreng ke a ditshwanelo, mme re tshwanetse re gakologele goreng re na le batho ba e leng goreng re tshwanetse gore go nne le ka ha re ba tshwarang ka teng e ka tswa ile baeti mme le rona re tshwanetse gore re gakologele gore re na le bao ba e leng gore ke ba rona ba e leng gore ba bereka ko mahatsheng a mangwe hela jaaka nka ha sky gore go na le ba bangwe ko UK ko China kana mahatsi o tlhela e leng gore re itse gore ba teng ko hela le bone ba ile go batla se e leng goreng ke ona mahulo a matalana mme re boe gape re gakologele gone gore jaaka ba ka lungwentse ba bua gone gore tshwanetse re nne le sefo e leng goreng ya lebele tshwanetse re go seka-sekwa Mr. Speaker e seng gore e nne hela kwa ga mmapereko ko e leng goreng go tla bo go tsena hela ke ra ga o lebile gone gore go tshwanetse gore go nne le gone go seka-seka mesepe le metsamao ke gone goreng mo di-bordereng tsa rona re tshwanetse gore re gagamatse thata gone go tlhomamisa gone gore ga go tsenwe hela Mr. Speaker re tshwanetse re tlhomamise re dirise technology e leng gore e teng e leng gone goreng e tla kgona go tlhomamisa goreng ga go tsenwe hela jaaka re itse gore bangwe ba teng ba e leng gore ba ba bua ga ke honorable Sere gore bone bao ba e leng gore they are undocumented ra itse gore bontsi ba nako go tla bone bao ba e leng goreng ba teng mo lehatsheng le ha re bua ka bone ba e leng gore ga ba documentiwa ke ba e leng goreng bangwe re ka dumela ga se ba botlhe Mr. Speaker gore ga ba na di-skill jalo mme hela gone gongwe ke tseye sekai hela ke re kana re lehatshe la Botswana re tshwanetse gore re tse dikai re tse maleba mo mahatsheng a tshwana le lehatshe la China ka gore ha o ka lebelela ka lehatshe la China ka ha le runtseng ka teng go tswa mo go nentse le tshela ka teng from way beyond 1978 ine ile hatsi le leng gore ne le itsege ka khumanego ya ntatlhogo Mr. Speaker mina re gone ka 1978 Redeng Xiaoping a simola jalo a launcha yone reform e leng gore e dirilwe ke ene motlotlegi Mokgware a reforma a ba opena policy ya gone go leverage mo the western technology and know-how ke ka mo re bona le hatse la China mo bogompieno le ikaegile gone thata segolo bogolo ka gone go export e se ka technology e se ka kitso e leng goreng ba nentse ba na le yona ha re le ko le hatse la China Mr. Speaker ba ne ba re bolela jalo gore boitsanape le jo ba nang le bone ga se bone bo simologile mo China ba ne ba ngwega Mr. Speaker ba ya go le hatseng la Japan ba ngwega ba ama hatseng a mangwe go a go tsa bone botsipa mme le rona hela jalo Mr. Speaker re tlhokana le botsipa mo le hatseng leno jo e leng goreng re tshwantse gore re sefe re itse goreng bone batho ba e leng gore ba tlhoka re tla tswela re ntse re tshela le bone Mr. Speaker gongwe ke halogane le motlotlegi ke dikilo ya kana bua gone goreng kana batho ba rona ba tsamaya ba mahatseng be ba go bereka ditiro tse e seng tsone Mr. Speaker ke dumela gore ga go molate go hetola ditiro Mr. Speaker mmela ke gone gore tshwantse re tlhomamise gone goreng batho ba re na le bone ke ba e leng gore dikitso tse dintsi re ka di anya mo go bone Mr. Speaker ka lebaka la gone gore le hatse la China mo bogompienong ha re lebela sentle ke le hatse le leng goreng gompieno le export a go le gontsi ka yone thulaganyo ene ya open door policy e leng goreng le mo bogompieno o santse go tlhomamisa kwa hela ko lehatshe la China go sena sepe se o ka itseng goreng wa go se seng ka teng mme ke sone se ke reng gone mo re tsweletse sentle re tshwere sentle ke support-a ene tona gone goreng kgang e ya gone gore metsamao ya batho re tshwanetse re regulate ke dumela le ene gore re tshwanetse re strengthene dio di tshwana le bo Interpol jalo gone goreng bao ba e leng gore ba tla ba tlile mo hatseng ba dira melato re bona re ka dira ka tselentseng jang e seng jaaka go dira ga gone ko Francistown ko e leng goreng mothusa tona re nyathanga na bua gone gore kana go bilwe hela bana le bone ba tshuletse ko ditoronkong re tshwanetse re tlotle ditshwanelo tsa batho ka lebaka la gone gore re itlhela le gore go na le batho ba sebopego seo mme gone re tshwanetse re documente batho Mr. Speaker gone gore re tswelele re bone gone goreng re isa lehatshe le ko pele ke sone se ke reng se se buiwang se re se buang ra re we are the torch bearers we need to see to it goreng we build this nation ke wela ka tsela ntse yalo ke support tona thank you Mr. Speaker motsamaisa dipuisano mme re ke taboga yana ka gore e wetse ke buela gore mme kana re rentse re buana ba ge se re lebelele gore yone this migration policy ka ha ntseng ka teng ga ka se ka yalwa ka tlhoko e tla le what is called a brain drainage ka gore jaanong ga re nna le batho ba le bantsi ba tle ba tsamaya ba gota ditiro ko ntle o maseng a bo UK ya bo Canada gongwe le go ba yang teng go a re bonana jo or that expertise e ke banye bereka mo lehaseng ga ena go nna teng ya go tsamaya jaanong go tlhokela gore together against that
Gore the UDC government, it create more job opportunities. Gore batho ba batla ditiro, gona ha ga boneha. Gona le gore ba ba pella ba ya ko ntle. A re se ka ra bula hela. Ga ya ngwe ke utlwe ka ne re mo khara e bua gore documentation. Gore re tsore na le bo mamo le haseng ba leng gore ke ba tseneng ka ha molao. Is ka ga tenya hela ka gore re batla a go bula hela. The other point, not to damage the reputation of this country. More visa restrictions. Recently, go UK. Botswana is very slow when it comes to the issuance of visas. Job opportunities, industrialization, and investors. We end up losing. That's the lines in Jalo. Merent to what UK. The Ethiopian regions, Canavasa go Kenya. What is it that we may benefit from this the urban this immigration policy? Botswana is a small population. Radu malana gore mahasi wintiba a develop like Batswakwa, Jagabo Dubai, Libo Qatar. But that is due to skills transfer or the expertise that is being brought from outside into the country. Yanora Lord Naran Zijal. I really been to Babatam, Mola Hasing, Riverba, Mokala. Are the people buying that they are going to add value? Can I go around and go on Namorolo, Mola Haselor? Next that in Tibago, Radu Malana, Rudu Malana, Ella Tatanagre. Clarification. I now call upon General Mukware to reply to the debate. As you can see, it's 20 to 6. Thank you very much, Mr. Speaker. General Mukware, le ha ke re 20 minutes kwa. Or ere hala ha ere bo 17 past. Can also I also say 3 minutes. Just to allow for a vote. I will say 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Me keleboge botsadi yo bontsumbo khalamo. Ke ba re ke I value their comments very much. Me bile ke dumalana le tsone thata ka bontsi. Go ngwehela le ka ntitella kana ko la ba se kaenyana ke re bone go ithutile mo go ntsi mo go reka pinga thata thalosa ka teng jalo a le ka go thalosa gone mo gore migration go tawa eng jalo le gore internal migration mo Botswana e be re kile ka tsela e ntseng jang me bile ka re thusa thata mo tseleng e ntseng jang le botlhokwa jwa yone rotlhe re bo bone mo ra buitsi mo ga rona mo le re tsere ke tseo ke kgangtsene ba bua ka tsone. No, na botsa kang potso ya gore did we have consultation? I want to assure him that major stakeholders in this particular piece of policy were actually consulted. And we also have the benefit of calling experts on this particular matter to come and advise us. And that is why it was aligned to all the progressive pieces of legislations across the international spectrum. So now we know, and we said, so this is what we want, and this is where we're actually chatting. And one of the main issues, the motivating factor, was trying to make migration part of our GDP. You know, because we are actually violating a lot of conventions, which we are not supposed to actually violate. I also want to heed or take note of what the members actually advise on. I will make an open blanket. Make an orderly, safe, and well-managed migration. Gore ga re le telle mongwe le mongwe go ta mo Botswana kana go tsana mo Botswana hela yalo ka gore o tswa kwa botao kiwa ke neng re tlhaloganyeng soso go na le mo go teng economic refugees. You know, ba kana ba bana le dira sentle bo bata go tsana mo go rona kwa. So we have to make sure that khanya ga re educational but ya ka le promotana, don't forget or you have to mend your own economy so it lebege very attractive
e tle nne botoka e kgone go ngwa ka batho ba rileng ba certain investors certain skills re ki ha le ene o tlhalositse ela jalo a re let us make sure that this is not an open blank check e leng gore jaanong batho ba tabo ba ta kwano le dirikuti tota re be re tlogela kana e bile ba ta go tala kwano ba bo ba create ba tsela ba tswana ditiro go bo go ra gore jaanong tse di diragalang ko mahatsheng a mangwe kwa ra di bona di diragala mo go rona ha o ka e bala sente policy ena o bo e wela tlhoko it is well balanced it takes care of all those concerns tse leng gore re le puso re tshwanetse gore nako le nako di be di ntse di nna teng re bona gore mme re ka di baakanya ka tsela e ntse ya ra di ela tlhoko ga re ka ke ra tsaya mongwe le mongwe hela a tswa kwa tata bogile kwano kana tla role e le motho o dira le di-drugs kana o dirang ke sone se neng ga o ka bala policy sentle ya e tla go bolelela gore what are we supposed to do in case of people who are dealing with human trafficking, in case of people who are doing with organ sales, sabato, ba transporta batho ba harvester, di organ tsa bone ko ba di rekisa. Ra go dirang ka batho ba batla bomba ta kwano ba tla go rekisa batho kana ba rekisa tsone ditagi jalo. So melao yo tlheo e ntse ya go nna teng. Melao yo tlheo ya re a re make sure gore batho ba ke batho ba eleng gore go na le ka forta bore ba tsa ka teng ga go tshwane le motho a ta kwano e ta ile an asylum seeker a be gore ga ile go re ba kgaoganye botle an economic refugee and an asylum seeker le o tangela kwano a tsile go ta go bula kgwebo ya go senya hela jalo jalo so dio tse re di etse tlhoko dio tse re dumela gore ga re ka kera ba ra di letella mo ga rona ka gore ga re ka dira jalo re tabo re sena re tabo sa itirele sentle re tabo e le gone gore anong ka moso mahatsi otlhe a taba re mme kana a re nkwa ka gore bone re bone go na le an opportunity sengwe se re tsentse re se ele tlhoko ga go te managed migration we don't want to find ourselves le ha tsela rona le tletse ba tswa kwa lona le le kota se ka dipalo. Right, so that is what you want. And sing se se botlhokwa gore a batho ba ska ba ntla ile ngwe ya ka gampe go tla go le gore go twalegile go na le helo ka ha ba tletse teng go le ngwela khante anong ba tabo ba bitsa le helo leo ka no ya bo so ya no ra le ka go avela dio tseo re tsentse re itse gore ga go ana gore re be re itse gore ga go ana ya le teng ka ha le helo la teng ka me dio tsena tse ba kaoleng. Let us, when we talk of these issues as leaders, really go guide abatwana, really go ba ruta, re ska ra ba tshosa. Re ska ra ba tshosa mo tare ka moso, motho ba tsela gore ga go to migration, go a bo go to ba batho ba tswang ko ntle ba tlo gore tatsa mo garo. Because when you go through all these issues in the social media, Clarification. Clarification, sir. Clarification. General. Clarification or Paul. Thank you very much, Mr. Speaker and General. Neker, I must admit, I have not had time to read the policy document. Mehela, listening to the debate earlier, the best interest of a child e mandate ang gore sengwe se re se dirang go sa kgathalesega gore ngwana ao legally or status sa gagwe re tshwanna ke re sengwe le sengwe se leng gore se sireletsa boleng jwa ngwana ye nngwe ke sa utlwang e papamala ke a gore go le gantsi migrants ba na le go tshabelelwa ke go gatelelwa ke go nna mo mosing ha go tsena ka ha sexual reproductive health and rights a ho policy ya gagwe will ensure gore dio tsa go nna yalo they are taken care of le bana ba itlhelang ba kgaogana le batsadi ba bone malapa a thubagana bana ba le ko batsadi ba le kwano ke kopa go clarify gore a mediotse di le tsone di lebeletswe go hema di khantsa gona le ka leboga.
General Mpho. Thank you very much, Mr. Speaker. Nya motutlegi dikgang tse re di tshwere thata ka tlhoagalo. Tlhoagalo go tshwara ngwana ka fore mo tshwarang ka teng re batla gore re make sure gore ngwana mongwe le mongwe yo o tlang kwano yo o tsenang mo Botswana re make sure gore o tshwara ka fo molaong. Dilo tseo di teng le gona they have to be accounted for. Ga gona ope ngwana yo ka se ka tseo sentle. Ke tsone le ha ile maloba yana following this particular the way ne re dira ka teng maloba re dumela gore batho ba ka ta kone ka le bantsi ne re beile le dingaka le batho ba ba specializang ka buka ka bana ngwana mongwe le mongwe na tlhatlhobiwa ngwana mongwe le mongwe o na documentiwa properly go bo go itse botsadi ba ga go itse gore go ntsa so dilo tse ke tsone tse leng gore ra dumela gore re ka ra di dira policy e eme sentle ka tsone. Sengwe se ya ka o bua gore batho ba ba tshabelwang ke dilo ka ba tshabelwang ke news tsa tseo kana mathata a dira gore batho ba tshabelwe ke go tshola thata nako ngwe ke go nna ba le mo kampeng ba sa tswele kontle go sena sepe se ba se dirang ke sone se molao o reng ga ba tshwanna go tswallelwa ruri ba tsweng gore ba neelo an opportunity re bona ba bereka re ba buletse ko duku gampe kwa ba bereka ga ngene motutlegi ga e bua hale re pulegane ya gore re ba batela some of documentation. Government has instructed the Ministry of Labor to make sure that batho bale ba na le some form of documentation ba le telo go bereka they interact with le mongwe le mongwe but the emphasis is that be able to monitor them where they are and what they are doing. You see, so ga ba neela gore nya ba ka tsamaya la ba tsena go ngwe ke gone go ba monitor le gone clarification gore ba dira ya yield. Clarification on furniture. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga Honorable Mpho. Ne ke re gongwe o te on clarify le ka gongwe ne e buiwa ke Honorable Kapinga thata ya consultation. Kana le one e tsenya le public participation gore kana rona ya ka re Botswana re bordera mahatse a ka tshwara 4. Re na le issue e tona e leng gore a go buiwa ka khanyuni cross border crime. Nna go godimo gore kana yana batho ba bata ba re senyetsa yana yo ne le one re thuse gore o re thalosetse gore re ka dira jang le gone gore a thuto e ka tsena jang ko bathong bone ba ile gore ba gaufi le mololwane. Nya thank you very much motutlegi kana a re le keng go farologanya batho ba ba tlhagelang mololwane ba ikutswa ba tla kwana kana ba o batho bo ba sa tlesenta ka tsamaiso e rile ba o ke ba ile gore ra ba tsaya mme re ba supetsa molato gore ga ba tshwanna go tsenafa go na le molwa go sentse go tsena teng o tshotse dipampiri tse di siameng tsa mosepeng ba bo ba itse gore ba dira molato mme kana ba go bana le tsamaiso e re ba tshwarang ka yone ebile ga se gore ra ba letella ya no se sentse gore se diragale ke gore re be re ka khona go kopana khanye le bone ba ba ka go di bordereng gampe go ana rena le tumalano ya ka go go lona ka kwa gore ba ba sena metsi ka go la tsela Zimbabwe ba khone go gella ka kwa mme re beile re tshepile mo go lona le baagi ba motse gore le tla lebella thata gore ga go te ba di nalanyana kana ba ba senya ebile le lona ba le rutloetsa le bua gore kana le masika so yana ga re batlo gore re tsenye re le ke go le kgaoganya thata ka ko motšhudi ka fa go ntse jalo ke ja ka le utlwa le ene mo re mabutsa a bua gore bordera ye kwele go na le gore ba tlo go khabola ga ba ta ba rekile sengonyana ka go South Africa ba tlo go bua ka go tlokwe ba ka nna ba bua hera le teng ka kwa le one bordera ile e dire a commercial border e tshwana le di bordera tse ding 2 batho ba ba tshwanang le ka go di bordera tse di ka kwa tse di ka go Namibia borolong ka kwa we have a similar arrangement. Mathata a rona is to educate our own people. A re ba ruteng ebile gape rotlhe re leke go nna le bontebela ke go lebele rotlhe re tsore ga go tlile motho re sa mo itse gore re be re kgona go bolella mapodisi kana re kgona go bolella ba bang ke bone ka go ga motutlegi Lucas ka ba e operate sentle ga gona ope o ka tsena nga go tsena go dikgaolong tse le ba sa mo itse ebile ba sa itse gore o batlae because mophato o teng mophato o rulagantse mophato o bereka le ba ka go Zimbabwe ka yana mongwe wa tlang hela a sa tsamaye ka tselangwe ba ta mo itse mme ba ta mo tsabi o ba botsa ka kwa gore motho o ke mang o batlae
So ha re ka dira jalo, that sort of an arrangement, ke dumela gore re ka fokotsa motsamao wa batho ba ba tlolelang ka kwano ba sena dipampiri. Mme bone ba re ba tla ba tsena ka kwano ba na dipampiri, a re direng gore le bone re ba sekaseka. Ga ke ra motho a tla mo ga rona ka gampie kwa, ga se gore ga re ba sekaseke, ke jaaka nne ke le bolela system ya gore ga batho ba fly ka plane ba le kwano re kgona go mo checka gore a motho o na le melato kwa a tswang teng. Le rona kwano ya ka ba tsena mo di bordereng with the system e tse di tabo di dintsha re bua ka this di hotel tsa re tsa data ya bone re tla re kgona go checka gore a mme motho o na tota ke ene a ga ana melato ka kwa ga ka ke a dira molato ka ko le hatseng le lengwe ba a siela mo go rona ga e re gore ke motho o na le melato ka kwa ga go roga mo go rona mo re tshwanetse gore re nne careful ka ene ke sone se re ba kganelang go na le one clarification of Lucas. Ke a leboga general ke tshwenyeganyana gore consultation e nngwe e ne ya shorta mme ga e tona ke gone gore o raya ba e leng gore gongwe ba gateletswe ke itsholelo mo nako ya gompieno ba sa bereke ba le motlaleng o ba raya o reng ka kgang ye ya migration ka gore a hungry man is an angry man ga e le gore gongwe ba ka ithela e le gore ba le ba goroga ba ithela re tshwere ke tala jaana ga se gore gongwe go tatoa go nna le bothatanyana ja gore re bo re ba polompegela re ba thasela o ba raya o reng bone bao ba e leng gore botshelo ba beile ka ga mosing mme le batswana tanki mo ngabe mme hela ke gore ke re go na le batho ba tswang kwa ntle ga botswana ba ba ntse ba goroga gampe kwa ba tla kwano ba thametse batswana ditiro mo botswana bona batswana ba se ba sa ditiro ba tsile kwano ba tshotse madi le ka ditlhaloganyo hela bo ba bula di business ba bo ba hira batswana wa bona. So ga se goreng re tshwantse re tsehela gore tara batho ba tswang kwa ntle kwa ba tlile go tseela batswana ditiro. No, let us look at this issue of migration in a positive way. These people that are coming here also to create jobs which we very much need. Re gona re nela re ntsana bo go sena tailora a ba go roka a tla gona tailor gampe ko manyalo a jo mo go rena go roka bone batho ba tswang ko nneko ba isa teng ko mme ba tswara ba ntse ba le teng ke ba tswara ba sa dire tiro tsa teng. So jaanong dio tse re tshwanetse re tse re di tlhaloganya jalo kore these are the honest truth, nothing else. Gona gampe kwana lona ja ka boletletse batho ba na le dipampiri mo ke bone ba ba soltrelang dikoloi mo distrateng ga le ke be le botsa ga le di garage wa bona ibile ga gore ba tsetse batswana tiro ba na mo rena Lucas wa bona o tsena la go tsa ga trata ga jara tama motho ba soltrela koloi ya gago bo tswa tsa bo boraro ka ibile wa re ba chipi ile wena wa bona. So jaanong let us look at this issue on a positive from a positive eye. Re ska ra lebella on a negative eye. The bad boys and bad girls should be dealt with. Raria. And re tsentse re khone go nna le system e sefang ba ba siame le ba sa siamang. Re tsentse re nne le the consequences for those ones ba ba dira mono ba ba ta mono e le gore ga ba itse sentle. Re tsentse re bona gore ba tsala dikgato gampe kwana when you can look at my file, the number of people I have deported in this country is over 100. Ba bantse ba ntse ba dira molato kwana over 100 ba ke ba dipotileng ba dira melato mo Botswana ba tswa ko ntlekwa wa bona. So go mo go supetsa gore rena era ke na le dithata tsa go dipota yaanong le bone ga ba tsile mo ga rona ga ba sa itse sentle re na le that opportunity ya go reversa re ba re no boelang ko morago go tshwana hela la ka re ga o tsile mo re be re go neela boagedi jwa rona jwa Botswana ga o sa itshole sentle re a busa re busetsa gape ko go rona gore yaanong o bo simolla o boela ko o tswang teng. Dio tse ke tsone se ke kopang gore a re ruteng batho ka migration on a positive way, not on a negative way. Ba ba tsanang kwa ono e se ka fomolao ba sa dipampiri a re ba tseeleng dikgato. Mr. Speaker, clarification. I would like to move that the national migration policy be allowed to pass. Thank you. And be allowed to pass and be adopted. Clarification, Mr. Honest was.
O tshwantse o ibitse Honorable Mokgwari that this Honorable House resolves to adopt the Botswana National Migration Policy. Thank you very much, Mr. Speaker. I will now beg, Mr. Speaker, that this House pass and adopt the migration national policy. National migration policy. Move. Order, Honourable members. The question is that this Honourable House resolves to adopt the Botswana National Migration Policy. Order, Honourable members. The question is that this Honourable House resolves to adopt the Botswana National Migration Policy. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it, the policy is adopted. Order, Honourable members, as it is nearly 6 o'clock and having concluded the business in today's order paper, I shall now call upon the Minister of Environment and Tourism and Father of the House, Honorable 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡 to move a motion of adjournment. Honorable 𝗠𝗢𝗡𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, honorable members, for the productive day that we've had. And now that it is 6 o'clock, I wish to move that this House do now adjourn. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. As many as of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. So tomorrow is Friday, we meet at 9 o'clock in the morning. Let's adjourn. Arla laning batuteri.